Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ. Ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin màlẹ́ ní. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ ọpọlọ wá ẹ̀yin màlẹ́ ní. Ìyálájé mi ò alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Mike o Mike Ọlá o Bàmí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ ẹ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ ọ́ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Mike o. Àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Mike ló ní kẹ́ ẹ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abíọ́dún Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abíọ́dún ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kó mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹjẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Mike Ọlá ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abíọ́dún Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìkànnì Àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ìkànnì Àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ká
give away once in a month. Ẹ sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White Bọ́lá mi mò ń pariwo. Alájọkẹ́ ọ̀sà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí ó lọ gbé náà wá kó wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká jó bọ̀, ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Oh wow. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò dádì. Mo rò pé wọ́n gbọ́ mi. Mi ò gbọ́ yín o dádì, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sáà. Ẹ kú wájú. Mo kí yín mo wà lórí ìkúnlẹ̀ dádì mi. Ẹ ṣé gidi gan ni sáà. Ẹ káàbọ̀ ẹ kú ṣé ní sáà. Olúwa túbọ̀ máa bá mi fún yín ní okun àti agbára. Àmín àtẹ̀yìn náà. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣíwájú wa ní àdúrà ká tó kí àwọn ará ilé sáà. Gbọ́ yín sáà o. Hello. A ti ń gbọ́ yín nísìnyí sáà. A ti ń gbọ́ yín padà báyìí. Ní orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Bàbá àti Ọlọ́run wa. Ọba tó sọ gbogbo, ọba tí a kò dá. Ọba tí ọpẹ́ àti ìyìn yẹ fún. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àmín. Àyìn agbẹ́yìnká. Ọlọ́run òtítọ́, Olúwa Ọlọ́run òdodo. Ọlọ́run tó kún fún ìpè òkìkí agbára. Kábíyèsí. Ẹnìkan ṣo tí kò sẹ́ni tó lè bí lóhunkóhun. Síbẹ̀ tójúbọ̀ nírẹ̀lẹ̀. Pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ látọ̀ wá lónìí, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àmín. A dúpẹ́ fún ààbò yín, a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi fún wa ní ìṣẹ́jú. A dúpẹ́ ètò yìí tó gbọ́ wù yín láti gbé kalẹ̀ ni fún òtítọ́ àti fún òdodo. A dúpẹ́ fún ìmọ́lẹ̀ tí Ọlọ́run fi ètò yìí tí ẹ fi ń tàn pàápàá jùlọ sínú ọ̀nà àwa ọmọ kóòtù òjíire. A dúpẹ́ ipa rere tí yóò ní, Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín. Oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi fún wa yìí, ayé àti Sàtánì má jẹ́ kó bá wa dẹ́gbọ̀n rẹ̀ o. Àmín o. Jẹ́ ká rójú, jẹ́ ká ráàyè. Àmín. Fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti máa sọ òtítọ́ nígbà tó wà àti nígbà tí kò wọ̀. Àmín. Kí gbogbo ògo jẹ́ tìwọ Ọlọ́run àti ti ayé ní orúkọ Jésù agbára wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣé gidigidi gan ni sáà. Mo máa padà wá sí ọ̀dọ̀ yín. Jẹ́ ká kí àwọn aráalé, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí o. Mo kí ẹ̀yin aráalé pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín, ètò wa. Ṣé àlàáfíà ní gbogbo ilé wà? A gbà ládùúrà pé ojú rere àti àánú Ọlọ́run kò ní fi ẹ̀yin àti èmi sílẹ̀ o. Orúkọ tèmi kò yí padà. Èmi ni Fúnkẹ́ Ìyálájé ní orí Facebook, Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, orí YouTube Ìyálájé Global Talk Show. Ẹ ṣé bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa ní ìkọ̀ọ̀kan ká tó tẹ̀síwájú. Bàbá wa Isaac Moses Ajíbọ́lá, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gidigidi gan ni, ẹ kú gbogbo ìgbà bàbá. Ẹ bá wa kí gbogbo lé o. Mọ́mì Fúnmilọ́lá Bello, mọ́mì ìkúnlẹ̀ mi rèé o. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Àgbà yín á dalẹ́. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidi gan. Dádì Ṣọlá tí dádì ẹ ṣé gan, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ o. A kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ilé wa ń kọ́, ẹni dánìkan ṣe ilé ayé yín o. Dádì Adébáyọ̀ Afọlábí, a kí ẹ̀yin náà bákan náà pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidi gan. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ máa bá wa ṣe kí ni? Ẹ máa bá wa pín ètò tí ẹ bá rí pín ní ọ̀dọ̀ yín. Kẹ máa bá wa like, kẹ máa bá wa love. Torí pé ẹni lè ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí à ń dúró de bàbá ẹgbẹ́ wa Dr. Abiodun Ojo, wọ́n wà ní orí aago. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ẹnu iṣẹ́ ni wọ́n wà. Tí wọ́n bá ti, ó dà pé wọ́n wà lórí aago. Tí wọ́n bá ti kúrò lórí aago, wọ́n máa ṣe kíni? Wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ wo àkọlé orí ọ̀rọ̀ wa ti èní. Ẹ wo ẹni tí ẹ̀yin àti èmi tí adìjọ ń wò ní ojú fọ́nrán wa yìí. Ibi tá a máa yà lọ lénìí nìyẹn, ní ọ̀dọ̀ arákùnrin yẹn. Tẹ́ bá rí Black Lion, ó ẹni gangan Black Lion nìyẹn.
Black Lion. Mo ń dúró, mo ń wò bóyá wọ́n ti dáàdì ti wọlé padà ní kí n tó tẹ̀síwájú. Ibi tá a bá yà lọ lénìí nìyẹn. Àwa abiyamọ, gbogbo abiyamọ, ẹ jọ̀wọ́ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká máa ṣe kí ni? Ká máa fi àdúrà ran arákùnrin yìí lọ́wọ́. Torí pé ó ń ṣe gudugudu méje, yàyà mẹ́fà ní ilẹ̀ kí ló ó dàbí pé kinní yẹn ó ti já bàbá ẹgbẹ́ Dr. ABIODUN jù, ó dàbí pé wọ́n ti kúrò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan sí méjì. Mo fẹ́ make sure pé everything wà okay. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá wa love. Mo fẹ́ sáré pè wọ́n ẹ jọ̀ọ́. Mi ò get wọn but ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ hold on fún mi. Ẹ jẹ́ kí n pe nọ́mbà wọn kejì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi like, ẹ máa bá mi love. Mo fẹ́ make sure pé everything wà okay pẹ̀lú wọn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Hello. Hello. Okay. Ojú show lórí bí mi mọ̀ bóyá. A ti rí yín nísìnyí sá. Hallelujah. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Yes, bẹ́ẹ̀ ni sá. Yes. À ń gbọ́ yín sá. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn dádì Ọláwálé Àlàbí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀kọ́ ìjọ mẹ́ta. Ìyàwó Adéníkẹ́ tó lóye. Mọ́mì ẹ káàbọ̀ ẹ̀kọ́ ìjọ mẹ́ta. Mo dẹ̀ tó ti ń gbọ́ lórí bí n sì. Yes, bẹ́ẹ̀ ni sá, a ti ń gbọ́ yín nísìnyí sá. So mo tún ṣe lọ grab another computer ni pé bóyá I don't know kí ni kan tó ṣe ó kàn shut me up ó shut me down. Irọ́ ni Sátánì pa òun ni bó ṣe àwa ń tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí wá kí ẹ̀gbọ́n mi bàbá ẹgbẹ́ wa Dr. ABIODUN Òjó, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín o. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sà, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ bàbá mi. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Let me just lock down this and then we'll see how this goes because this is ridiculous at this point. I'm logging see computer laptop cage, just in case the about to shut down. Okay, sir. Because it looks like I'm trying to shut me down. Here we go. Ṣé rí àwọn tó máa ń flag ètò, àwọn tí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ ibi wọn yẹn, tó bá nígbà tí àsìkò bá tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ wọn, tí ó dẹ̀ sí nǹkan tẹ́nìkan máa ṣe fún mi láṣẹ Èdùmàrè. Ẹni tó bá ṣàsí mi báyìí títí dèrò wọn keje ni wọ́n máa fara gbà lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ní àṣẹ, màá kàn login kalẹ̀ sórí eléyìí just in case, màá mute ẹ̀. Okay, sir. Okay, ó dà pé ó wọlé, it's in the studio. Just one minute.
Okay. mo kí yín dádì mi Ẹ ṣeun. ẹ̀gbọ́n mi àtàtà Dr. Abiodun Ojo ẹ ṣé gidigidi gan ni mo wà lórí ìkúnlẹ̀ ẹ ṣeun gan ni sà ẹ ṣé gidigidi gan ẹ kú àdúró tì mí ẹ kú ìfẹ́ mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run tó ní ayé àti ọ̀run kò ní fi yín sílẹ̀ ní ìgbà kankan àti gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá ní kọ̀ọ̀kan wọ́n máa yàn wọ́n máa yanjú wọ́n máa dé ibi gíga wọ́n máa rí ògo wọn lò ó dẹ̀ máa sojú ẹ̀mí mi ò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé gidigidi gan ni o Ọlọ́run kò ní fẹ́ kí n fẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín àjọṣe wa títí Jésù máa fi dé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa ẹ bá mi kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú sá wọ́n ń kí yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ àti ìyìn yẹ fún àjúbà ọlọ́jọ́ òní Ọlọ́run tó lọ́jọ́ gbogbo. Mo kí gbogbo àwa ilẹ̀ olólùfẹ́ ètò Ìyálájé a kí wa káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a ò lè dúpẹ́ tán but especially I'm happy inú mi dùn lénìí láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò kì í ṣe torí nǹkan méjì torí wọ́n ní mo róye òye tá a rí òye ayọ̀ fún ìran Yorùbá ni ọ̀nà tí yóò gbàṣẹ àwa lè má mọ̀ torí ẹlẹ́ran ara àti èèyàn ni àwa ń ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó dá ayé wọn ọ̀run ọba tí í ṣe olùṣẹ̀dá orí kọ̀ọ̀kan àti ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan ó mọ̀ pé àkókò náà tó tí òmìnira àti àlàáfíà yóò dé fún gbogbo àwa ọmọ aládé gbogbo àwọn ọmọ ìran Yorùbá ni mo ṣe kí wa pé a kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí a sì káàbọ̀ sórí ètò yìí a ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìbáṣepọ̀ yín fún àtìlẹ́yìn tí ẹ jẹ́ fún ẹgbẹ́ yìí ojú Ọlọ́run àánú rẹ̀ ààbò rẹ̀ á dájú lórí gbogbo wa ẹ ṣeun ohun àwọn ayọ̀ láti mọ̀ rí bára ṣe agbo kékeré má ṣe bẹ̀rù bàbá mi ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ní dídùn ní Olúwa láti sọ di ńlá èmi máa gbàgbọ́ pé àti àwa àti ẹ̀yin lápapọ̀ àjọ di ńlá papọ̀ ni lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ Ìyálájé mo kí yín ẹ kúṣẹ́ kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín àmín Jésù ipa Sátánì kò ní borí yín àmín o ìmọ̀ tí ìmọ̀jọ ìmọ̀ àwọn ẹni ibi ò ní jọ lórí ètò yìí ẹ ṣé. àmín Jésù ẹ ṣeun gidi gan ni sà ẹ ṣé gan ni a máa rí yín pẹ́ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n tún sáré kí àwọn tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa màámi princess ọmọ onílùú kò fẹ́ kó tú akíyín o ẹ káàbọ̀ sí orí ètò màámi àjíǹde ara máa jẹ yín o a máa rí yín pẹ́ alàgbà Rólé Odùduwà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé gidi gan ni lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo ẹ̀yin aráalé ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú ní orí ètò sà ẹ wo alàgbà tí àdìjọ ń wò yìí gbé sórí fọ́nrán yìí sà fún àwọn aráalé fún àǹfààní àwọn aráalé inú mi dùn nígbà tẹ́ fi kíní yàn sọwọ́ sí mi sà. ìwúrí ló jẹ́ ìwúrí ohun gbogbo ni àkókò wà fún ní abẹ́ ọ̀run ni Bíbélì tèmi sọ fún mi a dúpẹ́ pé lójú ayé wa yìí nígbà tí ìrètí pin fún ìran àwa èèyàn dúdú a rí ìtànsán tọ́lọ́run ní kó jáde fún ìrètí ayọ̀ ńlá tí kò ní jẹ́ ti Burkina Faso nìkan ṣùgbọ́n tí mo gbàgbọ́ pé òṣàkè ó jẹ́ kó jẹ́ ìpín tí ó máa pín tó máa kan ìran ti àwa ọmọ aládé pàápàá nílẹ̀ kóòtù òjìrè ẹ rí i pé this is unraveling pretty quickly ṣùgbọ́n inú mi sì dùn fún nǹkan kan pé arákùnrin yìí bó ṣe kéré mọ́ lọ́jọ́ orí kò sọ ìkúnnù Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ jogún ìmọ̀ fún kì í tó àṣe ìmọ̀ nìkan Ọlọ́run tún jogún ààbò tó pé ó ń dáàbò yẹn bò kọ́ sọ báyìí pé nípa tiẹ̀ ni tó yà pé bí ọgbọ́n tiẹ̀ ni ìmọ̀ àwọn ọ̀tá yìí yóò ti borí àwọn bàbá wa ló máa ń pa lórí wọn ní àgé tó pọ́n ṣáṣá èbìtì ọmọ Ádámù pa ká máa sọ pé olóṣè abáraṣọṣọ kí ni ọgbọ́n wo ló fẹ́ ní níbi tí àwọn alágbára ọ̀jọ̀gbọ́n ayé tọ́pọ̀ sí pẹ̀lú ohun ìjà olóró tá àti ẹ̀rírú ẹ̀rí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò jẹ́ kípa wọn ká torí wọ́n ń pè lówè ó ńlá ronú báyìí ó wá di ìdààmú
àwọn tó gbódómì wọn rójú àti sinmi mọ́. Lágbára Ọlọ́run, àdúrà ni mo kàn ní pé kí gbogbo wa máa gbà ká máa fi ti ọkùnrin lẹ́yìn, torí kì í ṣe agbára kan. Can you imagine? Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Kò ní ṣẹlẹ̀ pé ọwọ́ ọmọ èèyàn kan yóò ka arákùnrin láti dẹ̀mí ẹ̀ ní légbodò tàbí tí wọ́n fi sí lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe. Ọlọ́run ní jẹ́ kí a rí ọlọ̀tẹ̀ tí ó ṣe àṣeyè àti àṣeyege lórí arákùnrin yìí. Anyway, jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀. Ìgbàgbọ́ tèmi ni pé Ọlọ́run pàápàá ló ti arákùnrin yìí lẹ́yìn. Ó sì fi ń pòwe ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó kù, ní gbogbo ibi táwa ti wá ní ilẹ̀ Áfíríkà yẹn. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso. Kátẹ̀ ní pé àwọn kan gbàgbé irọ́ là ń pa pé ṣe ló yẹ kí ìran aládé ká dá dúró, pé àwọn òyìnbó yìí náà fi wàhálà bá ìran èèyàn dúdú. Wọ́n máa pretend. Ẹ rántí àwọn ayé UNICEF. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n sọ pé Áfíríkà nìkan ló nídìí support láyé. Àwa ni Ọlọ́run gbàgbé tá ní nǹkan kan. Meanwhile, ọ̀dọ̀ wa náà ti ń jí gbogbo ẹ̀ kó. Àwọn akó bọ́dì irọ́ kankalẹ̀ àwọn fún àwọn èèyàn ní èdè káàkiri. Wọ́n fún àwọn èèyàn ní èdè mi. They giving you 1 penny from the front and taking 1 billion from the back. You know, àwọn tó ta mọ́tò rí. Mo ti bá wọn ṣiṣẹ́ wọn ta mọ́tò rí, mo sáko mẹ́rin kọ́ ẹni tí ò bá ti lè parọ́ ò lè ta kò lè ṣòwò wọn. Yes, o lè ní lárí mi tó bá dé ń ta mọ́tò. Àwọn tó ń ta mọ́tò dealers, when you come to car dealership, if you're not a liar, you cannot succeed. You cannot be successful. And I had to quit. I left because I know what is going to happen. Ìwọ tó bá ti lè parọ́ ò lè ṣòwò car dealership. Now, they would come and tell us lies, and they're giving us aids, meanwhile, they're stealing everything that we got. They stole everything to develop their own country and make their own people peaceful and prosperous. Look at Burkina Faso. Ní ìjọ ohun rere kan lè ti Jerusalem jáde wá. Ibrahim Traore ní pé ẹ wá wò. Kàtẹ́ ní pé àwọn èèyàn sọ pé òpùrọ́ làwa yìí ń jẹ́. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso. Ṣèbí ní nǹkan bí ọdún mélòó sẹ́yìn tí France ń ṣe tó ń ṣe gangan káàkiri orílẹ̀-èdè wọn tán kó wọn lọ́rọ̀ jẹ kó tó di pé àwọn eléyìí dé. Ṣe rí pé ibi tí wọ́n ti fojú sí gbogbo àwọn generals wọn tán fojú sí inú army ìgbà yẹn tán ti make sure pé wọ́n ń tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ò lè ṣe nǹkan o. Just a captain. They probably don't know him from, or God had prepared him among the lots. Kò jẹ́ wọn ó lè fojú sí lára. And God has given him so much knowledge. At 39, he knows a lot of things I don't know. And when at his age, discover this guy already know. Bí tẹ́sí máa mọ̀ pé tọ́lọ́run bá kọ́yàn tó bá dìdí fẹ́ gbénú èèyàn ṣe nǹkan kan. Ìmọ̀ yẹn á wà nú ẹ̀ ni. Ṣé bẹ́yẹn ni Dáfídì? Dáradára tó tún mọ orin kọ. He can sing and then make the madness of a king to come down so he can become normal. This a boy who was forgotten in the wilderness. A boy who the Lord has trained through fighting with animals so that he can have confidence in himself. Goliath. This man, Ibrahim Traore, we can call him this boy. Ọlọ́run ti kọ́ ó fi ẹsẹ̀ rẹ̀ ní àwọn ọ̀nà kan. Ọlọ́run ṣe channel path here. He happens to be one of the brightest in the deadly areas of when you come to military intelligence and military warfare. But God has also deposited in him love. Ìfẹ́ ìran rẹ̀. Ó mọ̀ pé ọmọ ta lè mí ṣe. Ó rí gbogbo àgàbàgebè. Táwọn òyìnbó yìí wà àgàbàgebè tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe mú wa lẹ́rú. Now look at the progress in Burkina Faso today. Àwọn tó pé tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ lọ ní World Bank ẹ lọ́mọ yáwó báwọn bàbá wa kan ṣe ń ṣe lónìí. All over Africa. All of those octogenarians, àwọn láti 80-something-year-old leader, president of 80-something-year-old leader, president of Guinea, 80-something-year-old, all of them going to Britain, to the IMF, to America, to beg, and France to beg
for money, your money that has been stolen from you. Look at the courageous 39-year-old. He's not even 40 years old yet. He's not even a 40-year-old man. Where the elders are afraid and are showing cowardice, this man is showing tremendous courage in the face of adversity, in the face of imminent death, the threat every second to his life. Saying what? Any kiloso? Kiloso, sir. Only, let me go and check what. This is the slogan when you talk about Ibrahim Traore, you're going to talk about that. Only we love it. Homeland, only homeland or death. We love it. He's talking about the freedom of his people, that this is where we belong. We'll salvage this and we're going to make it work. This is ours. You cannot give me anything else but my home, my fatherland. That is the courage of a young man. Homeland or death, we love it. That's the synonym. That's what is synonymous with this man. Ibrahim Traore. When you say Captain Ibrahim Traore, everybody should say homeland or death. We love it. Homeland or death. You give me my homeland or you give me death. We love it. It is our love. This is a man who is committed, and he recently just declared all of his assets. He's not only leading and showing results with what he has been doing, despite almost 18 coups orchestrated by France against him, to ensure that he is either Emire Ojo Loju, àti gbogbo àwọn Áfíríkà tá pè ra wa ní ọmọ Áfíríkà, gbogbo àwọn ọmọ èèyàn dúdú tẹ̀mí wọ́n sì jọ wọn lójú ní gbogbo orílẹ̀-èdè bí tá a bára wa yìí. Ọmọ èèyàn náà tẹ̀ lọ́rùn pa ní Chicago mẹ́ẹ̀. Ebi dúdú ni, ebi tó pọ̀ jẹ́ dúdú. Ẹ má jẹ́ kán fi iná ẹ̀kọ́ tanná fún anybody jẹ. That is the reality of life. Ẹ rí ibi tá ti tẹ ọmọ dúdú lọ́rùn parí níbí. Ẹ rí, show me where a white kid or white man or white woman was choked dead by strangulation, by placing your knee on his neck. In Europe or in America or in France, even anywhere in the world, anywhere in the Western world, Europe or European world. Tell me where that happened. All of that will only happen to a black person. And you think they love you. We love you, Ibrahim Traore. We pray for you daily, every second. And as the Lord lives, you will succeed. Amen. Bí iná ẹ̀gún bọ́ ṣe dùwù kan tó ìka ẹ̀ tó, bí iná ẹ̀gún ni wàá pa wọ́n bí iná ẹ̀wìrì. Lágbára Ọlọ́run. Ìgbà ọ̀tá kan ò ní borí. Ní mo sọ pé mo kí wa kú oríire pé there is a ṣẹ̀rí tí iná bá ràn, ọmọ ń tàn káàkiri ni. What is happening now is an encouragement. I believe there's another David coming out from the western part of Africa. The world will see. The world will see it, and our people will be liberated from it. Ṣé ìtọ́ máa ń sọ pé Yorùbá lọ pé àníjagun, ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀, èmi ń bá yẹn tó kò síbi rọ pé àníjà. No matter how little the struggle will be, you cannot just get anything on the platter of gold. Tàbá pa ìkúrò afẹ́mẹ́yìn inú ẹ̀ ni. Ṣó ṣe ṣe? Kò ṣe ṣe. Tágílí tí ò bá gbẹ́mí mi ṣe wọ́n fẹ́ fi awọ ẹ̀ràn gbẹ́kúdé. Ṣó ṣe ṣe bí? Kò ṣe ṣe. Ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ tó ń pè ní ìgbàlà kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan láfi ra ni. Ṣó ṣe gbà lọ́fẹ̀ẹ́? Gbogbo àǹsà yẹn ni pé kò ṣe ṣe. Bàbá tèmi máa sọ fún mi, á ní pé ojú ò bá rí bí òkun bí òkun. Á ní kì í rí bí idẹ bí idẹ. Ṣáfẹ́ gba Yorùbá lójú lásán ni. Kò possible. Ló fi jẹ́ pé tẹ́ ń bá rírú àwọn nǹkan báyìí tó ń ṣẹlẹ̀. Ìmọ̀ pé ibi tí ọ̀nà ọgbà yọ lélẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ó dìgbà tí a bá tó rí àwọn èèyàn tó jáde bí eléyìí. Lójijì ni mo sì mọ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀. Lójijì. Nígbà tẹ́nìkan ò fura. When nobody is maybe thinking, if we are not bold enough to take the right actions we need to take, some people are bold enough to see what's happening. Some young men are radical enough to see some young men with the divine spirit of the Holy Ghost. Some people are already being built
for this time, to meet the demands of this time, and to challenge the adversaries of the black men, of the black country, of that black continent. Some forces are already in place. So they must have a connection. Ṣùgbọ́n yóò ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run gbàládùra pé ojú ẹ̀mí wa ni ó ṣe. Àmín. Gbogbo bí tá bá wà pẹ̀lú owó tọ́lọ́run bá fi fún wa ipá kan sí ju ipá àdúrà lọ bí mi ṣe ìgbàgbọ́ tèmi nìyẹn. Gbogbo ẹni tó bá ní ohun tó lè lò láti ṣàdúrà fún arákùnrin àti àwọn tó ìsọmọgbé rẹ̀ torí àjèjì ọwọ́ kan ni kò gbẹ́rù dórí. Ìmọ̀ṣẹ́ gbàládùra pé kò ní sí ọ̀dàlẹ̀ láàrin àwọn tó ń bá rìn. Bí àgbẹ̀yìntẹ́bọ́jẹ́ láàrin àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́. Lágbára Ọlọ́run ìfẹ́ àwọn ènìyàn á kúnná gbogbo ọkàn tó ń bá Traore ṣiṣẹ́. Fún àwọn èèyàn wọn àti pàápàá jùlọ fún orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú. Because by extension it's going to come. You already see gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣe tó ti mú jẹ tọ́lọ́run jẹ́ kí ipa àwọn ọ̀tá yóò tẹ̀. It's becoming exponential. The whole world is already watching. It's now giving headaches, sleepless nights to the powers of this world because he's taking away their strength. And I know they will want to fight back. Now France is trying to recruit the United States. I'm saying these things in English because I'm not hiding. France is trying to recruit the United States to see how they can neutralize this man. There are classified documents that have been made public that people already know in the news now. Once they can neutralize the Sankara, we all know all these things now. Yes. All the reports will come. Kí ló ń ṣe àwọn tó ń kí nǹkan tó ń ṣe kan ṣé gbọ́ mi mà. Bẹ́ẹ̀ni sà, à ń gbọ́ yín sà, gbogbo ló ń gbọ́ yín sà. Pick a time. Ó freeze. Ẹni sùúrù mà. Yes. Pick a time tomorrow. 5 a.m. Tomorrow at 5 a.m. Hello? Hello, sir. I'm going, sir. So this was how they contacted, and then there was instruction from the White House. Can neutralize it. We all know what happened to Thomas Sankara after that. When the French government is unable to properly tackle their presumed enemies, somebody who presents like a lovely, like somebody who loves his people in Africa, on that African continent, in the corridor of power, when they fail to be able to subdue them or buy them over, the next thing is to visit them with violence. They will try among the people to see if they can find a traitor. If they fail, then they'll reach out to the United States Secret Service. They'll reach out to the CIA, reach out to them, and then see how they can neutralize that person. Thank God, Traore is refusing any kind of invitation from the enemies of the blood of his people. Tí nǹkan bá ṣe Thomas Sankara, wàláhì tàláhì, gbogbo ilẹ̀ Burkina Faso ní nǹkan ṣe, gbogbo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní nǹkan burúkú ṣe. If we open our eyes and let anything evil happen to this man, àjẹpá wa gan ni wèrè, àwa gan ni ẹni burúkú, àwa gan lèyàn, ikú lẹ́kàn nípa, ikú òde kan nípa yẹn bí kò bá ṣe tí láti inú ilé wa. I continue to pray for the people walking around this man that they will protect him, that the Lord will be his shield and his God and his guardian. Gbogbo ọtọ bá gbé ọtọ tàbá gbé aṣọ wọn di ọ̀gẹ̀dẹ̀ ara wọn ni wọ́n fi lù. Òkìtì ọ̀gán wọn tó bá ti ń jìn orí ara wọn ni ó mọ jì sí. Ẹlúlu wọn tó bá pé òjò kán máa fà lórí ara wọn ni. Ṣiṣẹ́ ní ṣe wúlẹ̀ tí fi ṣọkọ ìyá ẹ̀. Gbogbo ìmọ̀ burúkú táwọn pípì bá ní lórí Ibrahim Traore kò ní jọ lágbára wọn tó nílẹ̀ lágbára òtítọ́. Tó yẹ pé òdodo ló ń jà fún pé kó lè dá fáwọn èèyàn rẹ̀. Káwọn èèyàn yẹ kú lálẹ́ ìtọ́jọ́. Kọ́mọ èèyàn dúdú yé di àríbanújẹ́ ní gbogbo ìgboro ayé yìí. Tí kò jalè, tí ò fẹ́, tí ò sọ pé òun fẹ́ wá gbé nǹkan yín, òun ò ní kẹ́ tí yín mọ̀ dá. Gbogbo ẹni tó bá ti wá ń dìtẹ̀ ìbànújẹ́ sí arákùnrin wọn ò ní rúlà. Ilẹ̀ ọmọ mú wọn kílẹ̀, kọ́run ọmọ pè wọ́n ni. Mo ṣe wá wò pé ṣé kò yẹ ká fi ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ káwa náà fi sọ̀rọ̀ láàrin ara wa.
àwọn ọmọ kóòtù òjìrì àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá tàbá níbi kan lọ nítòótọ́ tí mo gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa níbi lọ. Ó wá yẹ ká pe àkíyèsí àwọn tó ń darí wa yìí àwọn tó wà ní Aso Rock. Ìmí inú wọn lélẹ́yìí o. Ìgbà táwọn ti wà ní 50 something year old wọn ti bí o. Wọn ti bí Ibrahim Traore o. Now let us compare. What are the achievements of Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria, in Nigeria to the Nigerian people, compared to the to the opportunity that happened to Burkina Faso within the last 3 years under this man, Ibrahim Traore? It is compare and contrast. Àrùn ojú ni àrùn ọpọlọ kì í ṣe àrùn ọpọlọ lélẹ̀ àrùn ojú tójú bá ń dùn yàn ní òní rí. Tell us what's the difference. Ṣé Ibrahim Traore ọjọ́ orí rẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ pé òun kò gbọ́n ó yẹ kó jẹ́ pé òmùgọ̀ ni àbí Bọ́lá Ahmed Tinubu ó yẹ kó jẹ́ pé ọ̀jọ̀gbọ́n bàbá àgbàlagbà tó ní òye tó ní ìmọ̀ tí làákàyà rẹ̀ pé. Now they're both presidents of different countries, right? Why are Nigerians fleeing Nigeria? Tí àwọn ọmọ Burkina Faso tí wọ́n dúró doesn't build the country wọn. Abẹ́yẹ̀ ò tí ì kọ́. These people are trying to start building their own airplanes. Within how long? This is telling you pé gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣe yahoo ní Nàìjíríà gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì tọpọlọ pé tó jiná. There is job to be created for our people. There's advancement to be made. Mo sọ pé tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró lónìí ẹ fún wa ní ọdún mẹ́wàá mo sọ pé Dubai ń ṣeré ni. Ní nǹkan tí ilẹ̀ Yorùbá will look like. This is what these people don't want for Africa, and this is why they're terrorizing the people in Africa. They continue to colonize us and give us that mental slavery, that mentality of a slave. And our people continue to act like it. Thank goodness, thank God for this light and this hope. Tó tàn sílé ayé láti Burkina Faso wa. Báwo ni bá ṣe dùgbò pé ọmọ Yorùbá ni láti ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀ ti jáde wá? Ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ ló yẹ kó ní ìfẹ́ àwọn èèyàn rẹ̀? Ká tẹ̀ sọ pé kò fẹ́ ṣe Yorùbá nation nìkan. Ká pé kò fẹ́ ṣe pé Yorùbá náà. Ṣé kò yẹ kó ní ìfẹ́ Nàìjíríà lápapọ̀? Nàìjíríà tán láwọn ń jà fún yẹn. Let us assume they're truly interested in keeping Nigeria and keeping Nigeria. After all, we used to be Nigerians, all of us. Let's assume that's what they really wanted. They don't want Nigeria. They only want to do the biddings of their masters. The British, the French government, and the American government. All these world powers that believe in slavery through the backyard. Neo-colonization of innocent people. Visiting wickedness on our people and using the instruments of government to terrorize us. This is what's happening to us, and people cannot be fooled. We cannot. That's what means. Let everybody. It is now for everybody to start thinking: am I telling the truth, or is these things verifiable? I'm finding out the truth for yourself. Biblically, after all, it is good for everybody to seek knowledge, seek the truth, and then hold on to what is true to you. In my own judgment, look at Burkina Faso within the last 2 years. Now, it's almost like a construction zone. The whole of Burkina Faso is like a construction zone. Ibolo iti wa de lawyer won't out. Abi ṣe kan lọ gbé panu lọ sí IMF ma fẹ́ yáwó. What is up? Kan lọ sí France pa la fẹ́ yáwó. Even Russia tó ń bá ṣe pé arms length ni. Right. Because Russia is only supporting them technically with the weapons and everything, and they're paying back in kind. It's a mutual, respectable agreement and understanding. Everything, only they make us believe that we are poor. Abi? Yes. You to live in that mentality. This is what is happening. That's why you have so much billionaires in Nigeria. Mobile is okay. I'm a billionaire to lower you in Elon Musk in Nigeria. But they declare. So Forbes will be. But this is how much. Abi, ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu lè sọ pé kò ní $300 billion l'account.
ẹ mọ̀ ọdún tó ti jẹ́ gómìnà ni ẹ mọ̀ bó ti gbogbo Èkó ni ẹ mọ̀ gbogbo tó àti lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò mẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn gómìnà sì ẹ mọ̀ pé túrò ẹ̀ náà ni gbogbo owó yẹn ṣe ń lọ ẹ ti gbàgbé ni eléyìí tó bá tí ó bá ṣe wọn ayọ́kó gómìnà ẹ ti gbàgbé ṣé ẹ ti gbàgbé ni you don't forget. Now is the government. Now, from the time of Muhammadu Buhari or whoever it is, you start seeing this is the first time, and in recent years, this has been happening to when you see a president that says he's the president of the country, he will also be the minister of petroleum. A president with a portfolio. Just like you, have you seen that for the president of America to now say, I'm also the secretary of energy and commerce? Is that possible? But this is what's happening to our people, and the world is looking the other way. Well, and if a teacher no teach me nonsense, it's another prophet that we wasted, like so many others that are sounding alerts and alarms to our hearing. We thank God that it has pleased God to showcase a light, a glimpse of hope. That I pray will only grow bigger. It will not koniku lágbára Èdùmàrè. Kékeré, agbo kékeré, mo gbàládùá, kò ní parẹ́, yóò di ńlá. Àmín àṣẹ. It's already talking about Africans having an African bank. Already, God made sure that they're going to start from the Sahel. Wọ́n ti sáré cut ara wọn kó láàrin àwọn ECOWAS nation. And look at the ECOWAS countries, those countries that still remain in ECOWAS. Look at the countries in the Sahel, this alliance don't create. Look at the lifestyle, the livelihood of the people. How has it changed? Is there something wrong? Isn't there something wrong with ECOWAS and this stupid neo-colonization to our people? They've started building now. What is up where no government official or any Burkina should be traveling out for medical assistance. We will have it here in ourselves. Don't we say it should be the standard across the world? Do you see an American president going to Russia for medical checkup, or you see the French president traveling to Europe, any country to Italy for medical checkup? Even the Pope is not living. It's not living in Italy. The Pope himself is not even living anywhere for any medical checkup anywhere. But you see all these Africans, these imbecilic African leaders, they have to run away from their country to go and seek medical help outside. What type of mentality is that? Ṣé ká sọ pé ọmọ eléyìí òun lẹ̀gbọ́n ni àbí Bọ́lá Ahmed Tinubu torí kò yé mi. Láti ìran èèyàn dúdú lẹ́yìn ilẹ̀ káàró òjì àti across the world ni bàbá ti yẹ kó ṣe bí bàbá kọ́mọ ọmọ ṣe bí ọmọ. Wọ́n ní ọmọdé ò ní mo rí jẹ kó mọ́ ra lọ́wọ́. Mo tó wá gẹ́gẹ́ bí ti Burkina Faso ni Ibrahim Traore àti bí ti Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu mo rò pé àṣìpa òwe ló fẹ́ jẹ́ o. Tó lè ń jó orí tí ẹ̀ kò yí lọ́wọ́ àwọn kan ló ń jẹ tí wọ́n tó ń bá wọn ní gbogbo ojú yẹn. That's why it is nice for us to speak about these things, that this is what we're preaching to our people. In another year, no Burkina Faso citizen, no Burkinabe will be a homeless man. Not only that, nobody in Burkina Faso will be begging for food or bread. They took care of their family now. They're taking charge of all that. They're investing in the things that declares a country self-sufficient. And this is all part of in the desert area. What is our excuse in Nigeria? What's our excuse in Yoruba land? Yes, maybe it would have been nice that Nigeria is like, somebody will save Nigeria like this man. But unfortunately, the agenda for the British agenda for Nigeria is more complicated than that. They have people who have no homeland. They want to make sure that they get the Yoruba homeland because Yoruba Lotawan. The British decided to make Yoruba their enemies because of the way they treated our fathers, the way they dictated what happened in that country,
and the way they continue to support aggression against the Yorubas. It is very obvious. We cannot be lying to ourselves. It is the British desire that a non-indigenous people take over the country called Nigeria for their own selfish interest, and because of the passionate hatred they have for the Yoruba people, because they think they actually believe that the Yorubas are smarter people, they are wiser people, and so on. It's all in their documents, in the British handwritten documents, that the Yoruba believe they're better than everybody else. The Yorubas are too smart, they cannot be controlled. These are all evidence in their own writings. And so they created this hatred for the Yoruba people and decided they're going to give our homeland to non-indigenous people called the Fulani, whom they believe they can easily control and manipulate. And that's why none of us, no serious Yoruba person will support a unified Nigeria. No, hell no. Let the Yorubas go their way. Let us find our homeland for ourselves. Even if a David come out now out of Nigeria, it should be to disintegrate Nigeria so that the players, the colonial master will have no grounds. And then Africa can start to rebuild. Look at the boldness of IBRAHIM Traore, already talking about a unified African army. Yeah. They're trying to have a unified African currency. This is a threat to the foundations of the world powers. Don't think of what is happening to this man. This man is really fighting a battle every minute of the day. That our prayers must be incessant. It's your long láti máa gbóná pẹ̀lú àdúrà àwọn èèyàn lórí arákùnrin yìí. Mo sọ pé nítorí ìfẹ́jọ́ Ọlọ́run ní àwọn onísìnyí Ọlọ́run wa náà ní òun náà ní lójú kò ní rí àyè sí mi o pẹ̀lú igbe wa létí ẹ̀ pé wọn gbọ́dọ̀ rí Ibrahim Traore pa. Wọn ò gbọ́dọ̀ rí ṣe ní sùtá, omi ò gbọ́dọ̀ tẹ̀yìn ògbìn rẹ̀ lẹ́nu. Àmín àṣẹ. Ó gbàgbọ́ pé iṣẹ́ tọ́lọ́run ṣe láṣẹ parí ni. Ṣé yóò wá gbà kí ọmọ èèyàn kan bá ṣẹ́un jẹ́? Ó ti sọ. Ìbàjẹ́ Faransé, ìbàjẹ́ Amẹ́ríkà, ìbàjẹ́ British, ẹni ó kò jẹ́ tó bá ti jẹ́ èèyàn. Ìṣe wọn, ìmọ̀ wọn, iṣẹ́ wọn kò gbọdọ̀ di arákùnrin lọ́nà. Ẹ ṣe mo ṣe wọ́n pé lórí arákùnrin. Let us compare and contrast him with our father, the elderly, the octogenarian. Presumably, it should be the wisest of the two. But let us see what has Tinubu achieved for Nigeria over the last almost about the same time in office, Abi, which is clear again. Look at what Ibrahim. I keep talking about Thomas. Because nǹkan tí ó yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ látàrí Thomas Sankara tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí ló jẹ́ kí máa. That's why my tongue is going back and forth. But if you look at Ibrahim Traore, at 39-year-old, he's even not the one that's afraid of death. Kí ni nǹkan tó yẹ French fẹsẹ̀ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu náà? Àbí kí ni Britain fẹsẹ̀ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu? Tó bá lóun pé fọ́ gbogbo Nàìjíríà ká lónìí pápátá tó ní kálukú kọ̀kẹ́ lọ́wọ́. Ṣé kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe fún náà tó yẹ kó bà lẹ́rù? Àbáyé wo ni ó fẹ́ jẹ tí ò ti jẹ mọ́ náà? Nígbà tó wá ń ṣàgbọ́ òde gan-an ṣé nǹkan tó ń ṣe nígbà tó wá ń ṣàgbọ́ òde ó lè ṣe mọ́ ní ìsìn? So what is the essence? What I'm asking is basically what I'm saying is this. Because ẹ má jà parọ́ tara wa jẹ́. Tẹ bá rí èèyàn ilé ayé gbogbo lálá tá à ń ṣe ilé ayé. It's all for three things. 3 things. People want to be able to eat and live comfortable life. People want to be able to have fun with their partner. But for the whole world to understand, one of the key factors why people struggle and do anything is because of that type of a relationship. To have a relationship with a woman, if you're a man, or if you're a woman, to have a beautiful relationship with a man, if you are all to do as you please.
whether you want to have multiple partners or you want to have whatever it is. That's another one. The third one is to be able to that's it. Out of those three, because it is essential for life, food, and the relationship comes on top. So, one of the law Baba Tinubu, àti gbogbo àwọn tó dàbí tiẹ̀, tó dàbí èèyàn, tó dàbí tiẹ̀ náà. Once I'll call you in a minute. I'm on a talk show. Má bèrè, ṣé la oúnjẹ náà jẹ́rí ni? Àbọ̀ oúnjẹ wo ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tán àti jẹ́rí? Ṣé wọ́n lè jẹun bí ìtìgbà kan mọ́? Ẹ béèrè. Ṣé obìnrin náà bá láti ṣe pọ̀ rí ni? Lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀, ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀, lọ́pọ̀lọpọ̀, ní láìmọye. Ṣó lè ṣe bí ìtàtìgbà kan mọ́? Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣebí irú arákùnrin yìí ló yẹ kó máa fò káàkiri bí ọlọ́bọ̀nbọ̀n. Kó máa jẹ, kó máa mu, kó máa ṣe béèrè àti pé kíní. So what is the driving force behind this man? And what is the driving force behind people like Bola Ahmed Tinubu for their people? Níbi tí ìfẹ́ ò bá ti sí, ẹ̀tàn ló sì wà ńbẹ̀. Ìbànújẹ́ ló wà ńbẹ̀, òfò, àdánù ló wà ńbẹ̀. Where there's love, there's abundance of life. And that is why you see Burkinabes today are the most favored citizens on the face of Africa. And the countries in the Sahel are better off for it. And I pray by extension, it will come to the homeland, to the Yoruba homeland. Right. Eshe. Wow, Echo, Babegbe, Dr. Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín, ẹ bá mi gbégbòsà fún wọn. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká tún sáré kí àwọn tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mọ́mì Títí Aláyọ̀, akínyínkínyín o mọ́mì, ẹ ṣé gidi gan, Ọlọ́run máa bá wa dúró tì ilé àti ọ̀nà yín. Ìyá wa mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ ṣé gan, àjọṣe wo ní bàjẹ́. Ẹ bá wa kí Dádì àti Túndé àti ìyàwó wa. Ìyá wa Mọ́dún ní Adé, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ ṣé gan ni ẹ máa jèrè àwọn ọmọ yín. Mọ́mì Fúnmilọ́lá Bello 572, wọ́n kí yín o. Àǹtí mi Mọ́mì Rísí Ashiru, ẹ bá mi kí gbogbo ilé wa o, ẹ ṣé gidi gan ni. Bákan náà mo rí Mr. Kenny Goodman, èèyàn yìí ẹ ní tí ẹ ní tẹ o, ẹ ṣé Mr. First name yẹn ó bí dàbí ti French bákan, Dúró Sinmi, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ ṣé gan ni. Ẹni tí ẹ bá gbọ́ orúkọ yín, ẹ má fi ṣèbínú o, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, mi ò rí ní ọ̀dọ̀ mi níbí báyìí. Gbogbo wa pátápátá òun ni a kí, a ò ní olódì kankan. Ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá wa love, ẹ máa bá wa pé ètò ẹ jọ̀ọ́. Tẹ́ bá ń gbádùn ètò yìí, torí bí wọ́n ṣe ń sọ, ó ń wọ̀ mí ní akínyẹmí ara ni, Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́, ó ń wọ̀ mí ní akínyẹmí ara. Tá bá parí ètò ni màá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ètò tí mi pín ní ọ̀dọ̀ mi níbí báyìí. Ká wá tó máa tẹ̀síwájú sà, mo rò ẹ sọ nǹkan kan tó dẹ̀ ṣe kí ni tó wú mi lórí gidigidi gan, tó ẹ pé mi gan kà nípa arákùnrin yìí. Ìgbà dìmọ̀ tí mò ń kà nípa ẹni, dìmọ̀ tí mo wá nífẹ̀ẹ́ sí gan tí mo dẹ̀ ń súre fún gẹ́gẹ́ bí abiyamọ pé kò ní ṣubú. Tá bá lọ tá bá bọ̀, ẹ wo àwọn tí wọ́n ti wá kó tó di pé òun bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀, àwọn tí wọ́n ń jà fún ìran, fún ìfẹ́ ilẹ̀ orí aláwọ̀ dúdú. Ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́ sà, mọ́mì Yẹmí Folúkẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mí mọ́mì, ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò akínyín mà o, ẹ dáríjì mí, ẹ jọ̀ọ́ mà. So bí nǹkan tí mò ń sọ lọ, ẹ dárúkọ kan ní ara wọn sà, Thomas Sankara. Ó jọ pé ẹ̀mí arákùnrin yẹn ló wọnú arákùnrin yìí, ló wọnú Ibrahim Traore táwọn òye lọ sà. That's right. Saheed Òṣùpá ló kọrin kan gbà kan. Saheed Òṣùpá. Ìkan náà wọn, ní gbogbo àwọn olórin mi ò like àwọn olórin lọ títí bí bẹ́ẹ̀ yẹn, but when I pick one, I always stick, I like that one. Débi ń dàgbà nígbà ayé jùjú, whatever, jùjú kíní. Ebenezer Obey mi like jù, ó tẹ̀ jẹ́ pé Sunny Adé ni most of people like. I love Obey more. Bá dẹ̀ lọ wo orin Obey, ẹ rí i pé ọgbọ́n mẹ́mẹ́ dáadáa. Kì í ṣe pé Sunny Adé ò kọrin ọgbọ́n o, but orin àfẹ́ lọ títí ẹ mọ̀. Gbà tí mo tó tún di onífújì dé, gbà tí onífújì dé,
before Christ, in the early stages, Koninti lèmi like jù, Koninti Àyìnlá, Kébé Nkwara. Kí dẹ̀ ni? Màá sọ àwọn èèyàn lè rí inside. Ó ní, for example, tó bá kọrin ìgbà tóun àti Barrister àjọ tán mégbèlè pé wọ́n ní issues náà, á ní tó bá bá mi ṣe o wàá sì jẹgbà o, wàá sálọ lóru ò ní bẹ̀yìn oko àjànàkú làáyàdá sí ìtanújá yagada níwájú erin ta ló gbéjúlé nílé orin wàá fèlì yàtọ̀. Ṣé rí kéèyàn bold kó lè sọ̀rọ̀? I respect that. Kéèyàn mọ nǹkan tó ń kó gbójúlé ní tó bá wù kó gbójúlé. Tí n bá takú ti pé Jésù lọ́run ní sí pé nǹkan tí mo dúró níbi tí mo dúró sí nìyẹn. Ṣé you understand? Bẹ́ẹ̀ni sir. Tó bá dẹ̀ pé kí ni bàbá wọn tó ń níṣó olúkálùkù gbójúlé, ó dáa kéèyàn kán mọ̀ pé nǹkan tó gbójúlé ó fi gbogbo ẹ̀mí ara ẹ̀ gbójúlé ni. So náà àwọn orin ẹ̀ tó máa ń kọ, you can tell that he is confident and comfortable in his own, being himself and whatever he believes in. Ẹ wá sọ́dọ̀ Saheed Òṣùpá. Láyé gbogbo àtẹ́lẹ́ fojú ti dojúrú sí gbogbo ẹ̀ ti di nonsense tí oríṣiríṣi káàkiri. Ẹ lọ gbọ́ orin Saheed kan. You cannot listen to all of his music. Ìyàwó mi mọ̀ pé máa ń sọ ni pé tọ́lọ́ bá ní èèyàn ṣe láyè. You know? Bàbá Ọlọ́run dá sì ní rere ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Tẹ́ẹ̀ bá máa náwó fún eléré, Saheed Òṣùpá lèmi lè náwó tèmi fún pè. Ẹ lọ wo àwọn orin tó máa ń kọ ńbẹ̀. It does bring home this things into light. And I'm little question in there because you can connect it again because my explanation seems to drag me out of line. Oh wow, okay sir. Thomas Sankara. Yeah. Mo sọ pé ó jọ pé ẹ̀mí ẹ̀ iṣẹ́ takuntakun tó ti ṣe tó ti rí òun ẹ̀mí ẹ̀ ló wá gbé. Orin Saheed Òṣùpá. Ó kọ orin kan ní tó ti sọ pé bí pàtó pé Ọlọ́run tó fẹ́ dá bàbá yẹn ní olówó or something. Ṣùgbọ́n bóyá ayé fẹ́ dààmú or whatever. Tó wá jẹ́ pé ọmọ bíbí inú ẹ̀ ló gbé ní ó. I don't know how he sang that song. Láti lọ wá orin yẹn again. That song describes clearly irú statement ẹ̀ sọ. Ó ṣeé ṣe torí Ọlọ́run lọ́ba tó mọ nǹkan tó ṣeé ṣe. Tẹ́ bá ní pé ẹ fẹ́ dínà mọ́ omi gbogbo ibi tó bá gbà bókú kó gbé gbogbo ohun tẹ́ fi ń dínà ẹ̀ kó gbé lọ yóò gbé lọ. Wọ́n ní omi ò lọ́wọ́ omi ò lẹ́sẹ̀ omi ń wọ́ yanrìn ó wọ́ gẹ́gẹ́. Yes, it is very possible that the spirit of people like Thomas Sankara is, reincarnated into the mind, into minds like this. And who is to tell you, but it is not the spirit of our fathers that have been taken into bondage, into slavery. Talking about sínú plantation, or the spirit of our fathers that were thrown cast over the board into sea because they were sick on the boat. That was bringing them that was transporting them to slavery. Who's to tell where kò sí kan náà àwọn ẹ̀mí ẹ̀ náà ń padà wá? Ẹni tó bá jẹ lọ ọgbọ́n máa ń jẹ bọ̀ padà náà ni. Yes, it could be very possible. I don't know. But tí n bá lọ by my own faith, Thomas Sankara was Ọlọ́run lédè máa kó mọ̀ fún láti àpẹẹrẹ burúkú fún ìrántí o. Àmín. Máa ń gbà ládùúgbò Olúwa kó mọ́ ẹ̀. But bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣọlá ẹ̀. Ṣé rí àwọn kan rìn? Wọ́n dẹ̀ fi jẹ́ àpẹẹrẹ. Irú Thomas Sankara yẹn àpẹẹrẹ reference point láti tàfi wá lè ń sọ ìṣe sí àwọn ará bíi ṣe aláwọ̀ dúdú ni. Tí ò bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kán rí Thomas Sankara pa. Ṣé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lónìí wọn ni sọ pé à ń parọ́ mọ́ àwọn aláwọ̀ funfun ibi? Ni mo ṣe ń gbà ládàá pé kó mọ̀ wu Ọlọ́run láti fi wá ṣe àpẹẹrẹ ìbànújẹ́. Because who are you to question God? It has pleased God to bring Thomas Sankara. It has pleased him to deliver him into the hands of the enemy. And then Thomas Sankara was killed. But ó ti fi àpẹẹrẹ kan lélẹ̀ àti iṣẹ́ rere lélẹ̀. Ó ní àwọn bàbá pa lóò pé tóbìnrin ò bá dánlé ọkọ méjì wò onímọ̀ eléyìí tí ó dára
àwọn èèyàn ti rí nǹkan tí Thomas Sankara dúró fún. They've tested other governments and now they can relate with where Ibrahim Traore is coming from. Kì í ṣe Thomas Sankara nìkan. Àwọn statements kan wà tí mo kọ́ ńgbà tí n bá lọ wo write-ups yẹn, so many killed by these people. Yes, money won't be by sir. So many great leaders that were supposed to be great for the African people were murdered. Ìkan tí ẹ̀ wà tó pé ó sá wọnú embassy tó pé àwọn náà tún lè pa. Listen, it is very clear. It is very clear, like day. But now, by God's grace, there's a shining star and a rising hope for the African people. Amen. And I pray as the Lord leads. By everything, tọ́lọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run, ìràwọ̀ ìmọ́lẹ̀ yìí kò ní wọ òkun. Àṣẹ. Àfikún kó kálẹ̀ orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ká. Can you imagine that the African continent have a unified army? Which continent? Which other country? Tó lè gbójú ẹkùn. Lèmi ṣe ni mo ṣe sọ tí mo sì gbàgbọ́ nú ẹ̀. Èmi ṣe wọlé o. Ṣùgbọ́n tí mo sọ yẹn pé dúdú sì máa rú lórílẹ̀-èdè àgbáyé yìí. Àmín o. Bẹ́ẹ̀ tí kò ní yí padà. Àmín. Because that day will come when there will be a unified African country. Because now they're talking about a united African states. A united African state, better, which is about USA, not USA, but a USA with a difference. Because then it will be a continent that cannot be stopped. A rich continent that is self-sufficient. A continent that will support other continents in the world. A continent that the entire world would look up to for leadership and guidance. That's what we should be. And then the Black Star will be something to be cherished and not something to be regarded as evil. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ kú ohùn, ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbá ẹgbẹ́ wa, Mọ́mí Adéníkẹ́ Adédèjì, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ máa rí ká tó tẹ̀síwájú ẹjọ́ sà, mo like comment sí màmá wa Mọ́mí Títí Aláyọ̀ tí wọn, òun ni mo ṣe ń pin comment wọn yẹn pé nígbà tẹ́ ń sọ àwọn nǹkan kan, so wọ́n wá fún yes. Wọ́n ní ara wọn ń rí owó kọ́ apartment sí Amẹ́ríkà. Àwọn Nàìjíríà ń jẹ́ òótọ́ ni kò tí ń ṣe yẹn nìkan. Mo mọ bíi méjì bíi mẹ́ta tán ní girlfriend wọn lóyún fún tán kàn gba visa fún ọmọ l'Amẹ́ríkà tán ara lay down cash down fún ọmọ àlè. You know, girlfriends, they have girlfriend. Not even a married Emma. If you're talking about your immediate family, these are all immoral behaviors. Africa, is allowed by the African tradition and way of life. So I'm not criticizing them. But they're saying that they are married to one person. Now they have these girls that are now say they will send them abroad. I know they do Nigeria and okay, Lord, American citizens, baby, they'll bring them down and they buy down houses here. I don't believe that in finance a mortgage for 30 years. They come with cash and buy cash down. Kashogi, Kashogi, don't go that. Inside 30-year mortgage, they buy down Kashogi. And all to what extent? Not one, not two. What type of lifestyle is that? And people are suffering because of your immoral behavior and your criminal behavior as well. Your immorality led to criminal behavior because you're stealing from the people. Yes, a few people can afford those type of luxurious lifestyle. People that are honestly wealthy billionaires, yes, they probably can do that, and that's okay. Les enfants Elon Musk ní èèyàn tó bímọ fún ni. So tó bá fẹ́ ra ilé káàkiri fún wọn ní ibi tó bá wù wọ́n ṣé ẹnìkan mú sí. Nobody is going to say anything because but his income is something that is accounted for. He made it plain by the rules here.
Yes. If our people also have, and it's not stopping people from doing their own thing, from people living life. No, but in Africa, what they're doing is they're putting us in bondage. They're putting us in bondage to the foreign people, enslaving us financially to the foreign countries. They steal that money and bring it back to the foreign to the foreign land, instead of investing those money in Africa or in our country, so that at least our people will reap the benefits of it, be gainfully employed, have the necessities of life, basic necessities of life. No, that's not happening. Create job opportunities for them. No, that's not happening. Now, Ibrahim Traore is not borrowing no money from nobody. He's not going to the World Bank with pens in his hands. He's not going to France begging for arms. Now, unfortunately, look at Bola Ahmed Tinubu trying to appease the French government against Ibrahim Traore to come and start, and because France approached him, like we need a military base in Africa. Is it for the interest of Nigeria? Kilo Chad, the Chadian government has gone to meet with Ibrahim Traore after kicking away the France, get away from our land. Omboni, Emma worry. Get Ombo. You already Nigeria. I think it's high time that all Nigerians started speaking out against having any foreign military base on our continent. We don't want it. Can they allow Burkina Faso to establish a military base in Paris? What's this? Should they allow African country to come and have a military base in ordinary Cuba when you can in there was America? Or would they allow them to have military base in England? Will they tolerate that? That was the question Awolowo asked, and it became the enemy for the British government. But the British maintain military base but by independence in Nigeria, Tony Torikini. Saying you back our military base in country. You know, and they worked tooth and nail to make sure he never became president of Nigeria. Jesus. He never. These are the crimes of the British government. I'm not talking about the British people, but I'm talking about the crimes of the British government against the Yoruba people. Can you imagine what type of a world it would have been? A kind of the alliance would have been with Britain, if they had been honest, genuine, and sincere. If they have love for the people, and not self-centered. Their policies are not structured towards self-centered, to neo-colonizing the African people. So everything that has a beginning will have an end. The time is coming very quickly to an end for the British government on the continent of Africa, including France. You see how they're losing grip everywhere? They're losing grip everywhere, and you've just started. I cannot wait until we have that, until there will be a united African country or states, and then there will be a lawsuit against the British to try to recoup everything they've stolen. And France, the British government and the French government, all of the looting they have done. Because how can you estimate it? I mean, how many people have died in one of those things? Lórí tube. Àwọn ìbò ìnáná fún wọn tube o, wọ́n kọ́ àwọn ọmọ wa sórí tube, wọ́n fẹ́ escape lọ Italy, wọ́n fẹ́ escape lọ Europe. Everybody perishing in the sea. Everybody perishing in the sea. It doesn't come on now. As a matter of fact, there are some intelligence reports that says that they were actually sinking some of those ships, some of those rafts. It was the government of these European countries that was sinking it. They can die. Let them perish. The life of the African man does not matter to these people, anyways. But we thank God because there's a ray of hope from Burkina Faso and the Sahel. And the news is terrible for the African adversaries. It is pleasant and welcome for the patriotic Africans who can see what is happening. Eshe.
ẹ kú òun sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà ọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà, ẹ ní ṣubú lórúkọ Jésù. Ẹ sọ ìyàn lọ bẹ́ẹ̀ sà, nígbà tí ẹ ń sọ ọ̀rọ̀ sà, ẹ mẹ́nu lọ bá pé nípa ilé ìwòsàn ètò ṣe mọ̀ pé àwọn tó wà níjọba, àwọn olóṣèlú wọn ò ní máa lọ sí òkè òkun mọ́ láti máa lọ gba ìtọ́jú. Ó touch mi gan ìgbà tí mo ka kinní yan. Èyí tó tiẹ̀ wá ṣe tó jẹ́ pàpàǹbarì nínú ẹ̀ ni nípa ti ilé tàwọn Saudi Arabia tí wọ́n láwọn máa. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe ìyálàjẹ tẹram létí. Yes, actually because of that gan ni mo ṣe wá ní pé ó yẹ ká sọ̀rọ̀ lórí arákùnrin. Kan ní káwọn mufti Ìwó àti mufti Olúwo àti àwọn mufti Olúwo kan gbé àga kan tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́. Ṣé a pé Muslim ní arákùnrin Mùsùlùmí ni? Ibrahim Traore. You know he's a Muslim. Everybody knows he's a Muslim. But kí ni ẹ̀sìn ní ṣe pẹ̀lú ìran ẹ̀? We're talking about a man who is putting his life at stake for the freedom of his own nation, for his fatherland. And bàbá wa wọ́n ní mi ò lè wá kú, kò ní joyè ilé bàbá rẹ̀. Ilé bàbá rú àwọn èèyàn máa ń dahoro ni. Ibrahim Traore. He's a Muslim. Ó ní òun máa ń gbàdúrà sọ́lọ́run pé tó bá fẹ́ fún un ní nǹkan tóun ò ní lè yọ̀ǹda díẹ̀ nínú ẹ̀ fún arákùnrin fún ẹni tí ò aládùúgbò òun. Ó ló ń bẹ Ọlọ́run pé kó má fún un nírú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé àdúrà tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gbà nìyẹn? Àbí kìí ṣe pé up to today owó tó ń kó yẹn gan tó tún fẹ́ kó lónìí tí wọ́n tún ń gbìyànjú àti kó lọ́la yìí ṣé wọ́n lè ná ilẹ̀ tó wà nílẹ̀ tán? Ó ti sọ. Kí ni Bíbélì pè wọ́n náà? Wọ́n kó ọ̀rọ̀ jọ láìmẹ́ni tí ó pè wọ́n. Ní àṣìwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ láìmẹ́ni tí ò ná. And look at this man, very young. Ó sọ, ó ní gbogbo èèyàn ló fẹ́ lọ́rọ̀. Gbogbo èèyàn ló fẹ́ níláárí. So he understands the fact that there is a necessity for people to be wealthy. But ọ̀rọ̀ tó wọ́n ní tó wọ́n nílé that means pé tí arákùnrin àbí aládùúgbò wọn mọ̀ jìyà. Òun ò tọrọ orú ẹ̀. That's another comparison between Ibrahim Traore and Team Bola Ahmed Tinubu, the whole team, the whole Nigerian team. I'm talking about the whole leadership of Nigeria. So I'm using Bola Ahmed Tinubu as the leadership of that country and the whole political team, from the presidency to the local government. What will that team do? What are they doing that way? Look at this man, ordinary councillor in Nigeria, law. It's not asking not to be paid because he's not looking to stealing money from the government. He's saying that he's going to get paid the same amount of money when he was as a captain in the army. And he declared his assets. So the president the presidency the minister of petroleum. No gauge. So the oil well started pay for ship no àpò ara wọn tí ó ṣe tó mọ̀ tó mẹ́ àtẹ̀lé tó ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ owó tán sì ń san fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ìṣàkọọ́lẹ̀ tán ti gbà tán ti sọ̀rọ̀ àwọn di ìbálẹ̀ àgbàlọ́wọ́ mẹ́rin. So to what extent is that money? To what purpose? Because owó tí Ṣèyí Tinubu ná dọjọ́ ọkú ẹ̀ tó bá gbé 3 lifetimes ó wà nílẹ̀ tí wọ́n lè ná tán. So what is the point of accumulating more? Now, back to it. As a Muslim, he knows that you have to love your neighbor. Service to humanity is the primus thing. Only see èyí ni kò sí òfin kankan. Bíbélì tèmi ṣe sọ fún mi nìyẹn. Tó bá ní ìfẹ́, ó ní fẹ́ràn ọmọnìkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀. Do unto others
as you want them to do unto you, Abi. Against there is no law. That is to tell you the spirit of Ibrahim Traore cannot be condemned. Because against what he's doing, there is no law that's against what he is actually doing. He's living according to the entire Bible and the entire Quran. Saudi Arabia, wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé tó fi mú wa lẹ́rú kí wọ́n pé àwọn mùsùlùmí náà àwọn Arab náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kó Africans lẹ́rú tẹ̀ jẹ́ ká mọ̀, let us go back into history. So kò yà wá lẹ́nu náà tó bá mú mùsùlùmí wá táwọn Osman Dafonio tó pé religion náà fi ń kó wọn lẹ́rú láti ilẹ̀ Haúsá tó fi pa gbogbo àwọn olórí wọn dànù mẹ́ta sọ̀rọ̀ àwọn di emir tó ń gbé bọ̀ tó fi dé lọrin tó ń gbé bọ̀ nínú Ìwó nísìn tó ń gbé bọ̀ wọ́n fẹ́ gbé wá sí Ìbàdàn wá sí Èkó wá sí everywhere. The same religion they're using to fool people. Religion as an instrument of violence. Àwọn tó mú kiri yóò náà wá Christianity tẹ́ bá rántí àwọn náà bẹ̀rẹ̀ slave trade. Understand what I'm saying? These are people. Yes, Christianity might be a good religion today now, but what did they do? Those that brought that religion to the continent of Africa, did they engage in slavery or not? Is that what the Bible teaches? So when you see people now trying to use religion, which is a way to man's divine unknown destination, to assure you of what you don't know, so you have an assurance of where you're going. When you try to bring religion into the mix, it is to make sure that you fail. So I'm not surprised that Saudi is being courted by the Americans and the French government to see how they can use religion against the people of Burkina Faso. Why is Saudi Arabia not telling them, don't worry, we'll build 200 hospitals for you? Why is Saudi Arabia not telling them, we will build 200 factories for you? Why is Saudi Arabia not telling them, listen, we'll build 200 refineries for you? Why are they not telling them they'll build 200 homes for the people? Instead, they're offering to build 200 mosques. What a fallacy. Why is Saudi Arabia, is Burkina Faso not there all this while? Why is Saudi Arabia now attempting to give Burkina Faso 200 mosques? Why are they not giving the 200 mosques to Iwo land? Because Iwo is already captured. Nigeria is already under wraps. They're not giving 200 mosques to America. Why is Saudi not trying to build 200 mosques in Britain? Why are they not building 3 mosques in France? Why is it Burkina Faso? Ask those questions. But this is an international conspiracy against one man. The French is against him with more than 18 coups being sponsored against this government. The Americans are against him, trying to invite him to someone like poison. He doesn't shake hands, you can't even touch his skin. He does this to you. You have to, a fist bump. Because who are you? He doesn't know. Who are you? He doesn't know what you intend to do. Lágbára Ọlọ́run ipa wọn ò ní ká. Àmín. Lágbára Èdùmàrè ipa ọ̀tá ò ní ká. Àmín. Bọ́lọ́run tí ń jẹ́ Ọlọ́run ipa àwọn ẹni ibi ò ní ká. Àmín. Àmín. Gbọ́dọ̀ bá ní yóò yọjú àwọn ọ̀tá ẹ̀ lọ. Àmín. Àmín. Eléyìí Ọlọ́run ṣe láṣẹ parí.
Àmín. Oni ṣìṣe mo Ọlọ́run bínú. Àmín o. Àmín. Àdánwò tí Sátánì ń gbé wájú èèyàn téèyàn fi ń ṣẹ̀sọ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run fi ń kọ èèyàn sílẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kó ya wájú ẹ̀. Àmín. Àmín. Àmín àṣẹdùn. Torí ìfẹ́ Ọlọ́run mo gbàládùra nítorí ìfẹ́ àti nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Pé gbogbo àwọn tó bá gbẹ́kẹ̀ wọn lé ọ oníwọ́n dàbí òkè sí òní tí a kò lè ṣí nídìí ṣùgbọ́n tó dúró títí láé. Bẹ́ẹ̀ni, yes. Yes. Àgbẹ́kẹ̀ wa lé ọ láti ọ̀dọ̀ ẹni ìrànwọ́ wa yóò ti wá. Kan pé kan lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mọ̀ pé òkè ò jẹ́ òkè òmu òkè ni máa rẹ́yìn gbogbo ọkọ̀ àtàdá o. Àṣẹ. That's why when they say we want to build 200 religion mosques for you, he was wise enough to say thank you, but thanks. Go and donate your church, your mosques to China. Yeah, they should go and donate it to China. This man sees that my people need homes. He's building homes for his people. This man sees that they need medical facilities that can take care of the people in Burkina Faso. He's building that. This man says that the Burkina Faso people cannot be armed beggars. They need self-sufficiency and food. He's putting that into place. This man already have entered into poured money into personal investors. People that are building automobiles already. They already have their own cars, locally made. They're now going to having their own aeroplanes. If you don't, before you say Jack Robinson, Burkina Faso will be building their own private jets. Fighter jets. The like that no world will have ever seen. I'm sure. You see, they'll start to paint Burkina Faso like they painted Libya. They will start to paint. Watch what CNN start to do on this man. Watch what BBC starts to do on this man, because those are the instruments that these governments always use. First, they'll start it on the news so that their countries, their citizens will accept and see you in different light. They'll start to portray Burkina Faso in a different light. Pay attention. You will see BBC start to carry documentaries and start to show evil things about Burkina Faso and others. Please leave. Do not listen to them. Those are their instruments of warfare. They're fighting war against the African people, and we must be able to fight back. I'm thanking God that so far, so good with Burkina Faso and Captain Traore in the helms of affairs. Wow. And you have enough people that comes to pilgrimage. You have people coming over there for you. Why don't you build 200 mosques for your citizens too? Build the 200 mosques, donate it for your own citizens. Your citizens, you should put 200 mosques for them. Go and give it to French. Go and put 200 mosques in Ukraine. Go to Albania. Go to go to all these places, Asia. Go and build 200 mosques over there. Enough of the mosques in Africa. We need factories in Africa, not mosques. We need schools, functioning schools, not mosques. We need hospitals, functioning hospitals, not mosques or churches. We have too much of that already. They are redundant now. And they're not improving the quality of lives of our people. He's a Muslim, a true Muslim for that matter. He's not anti-Islam. He's not anti-Muslim. But he knows what is right for his people. Bob Marley is all. Don't be deceived. Don't let anybody tell you that heaven is under the earth. After you bury you, that's where you go to heaven. Only this life you have. When you know that you only one life, you will claim it, your own right here on this earth. You will claim your right. Don't let anybody deceive you that when you sit foot down, that's when you go to heaven. Eshema. Wow, ẹ ṣé gidi gan ni dáàdì mi, Babẹ́gbẹ́, ẹ ṣé, ọpọlọ yín kò ní dọ́bà ò lágbára Ọlọ́run, Olúwa túbọ̀ máa fún yín ní okun àti agbára. Ẹ bá mi gbégbòsà fún Babẹ́gbẹ́ wa. Ẹ ṣé gan. Nígbà tá à ń tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn ará ilé tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Dáàdì Waris Jinadu, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ìyá wa Mọ́dún ní Àdè Mọ́mi Fúnmilọ́lá Bello, wọ́n dìde ìdárúkọ yín, wọ́n kí yín. Mo kí yín o bàbá wa Àràbà Ìrókò
orúkọ yẹn lágbára, mo like orúkọ yín o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Orúkọ Yorùbá gidi dáadáa ni, orúkọ Bẹ́ẹ̀ni gidi sà, I'm proud of. ẹ ṣé gan. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, ibi mẹ́ta kan la máa yà sí ká tó parí ètò tèmi. Àkọ́kọ́ sà, ẹ sọ nǹkan kan, inú mi dẹ̀ dùn. Ẹ ní ìgbà tó ti ń sọ pé àwọn ìgbésẹ̀ tí arákùnrin yìí tó ń wú wa lórí gẹ́gẹ́ bí ọmọ adúláwọ̀. Ṣé mọ̀ pé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí mo kà á pé France, ṣé prime minister wọn ni ní France, ó ti ń declare pé Burkina Faso pé is a red zone country. It's a what? Red zone. Ṣé rí, kò sí nǹkan tí wọn ò ní pè tán. As a matter of fact, they will try everything. Unfortunately for them, wọn kàn lè dédé kókun lọ́jà ìlú kan nísìn. Ṣé understand? Yeah. But they will be looking for a way to be able to place their military on the ground. This is what they're going to try and do. But lágbára Ọlọ́run á fún àwọn arákùnrin yìí ní àṣeyege tó pé it will be more complex and more difficult and totally impossible for the British, the French, and the American imperialists to engage. Because it's not only Burkina Faso now, it's Mali and Niger. Do you understand? It has become more complex, and it happened so suddenly that they couldn't handle. What they're trying to do is to walk slowly. That's Traore imposed flight ban any flight going to Lagos. If you remember, it was last year, January, February. Because this is fighting every second. This guy is being monitored through the satellite, through everything they're using. Every scientific knowledge they know, every monitoring device they have, they've been using it to be able to extinguish him. One day stage, the more we expose this type of nonsense, you see, I want to call the attention of our Yoruba to gbogbo bó ṣe fẹ́ kú tán plan oríṣiríṣi gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso yìí ṣé ẹ gbọ́ ní orí ìgboro ayé BBC, ṣé ẹ gbọ́ lórí ìgboro ayé CNN, ẹ ní gbọ́. Because progress to the people of Burkina Faso is against the interests and the desires of the imperialist government that owns these instruments of warfare against Africans. I consider this news media the strongest weapon of warfare. Everything but media the media is afraid of even talking about him right now because he understands what the media is used for. The British and the BBC and the CNN people will not talk about the progress in Burkina Faso. I wonder, where is their anchor? The disaster about they'll be quick to go there. I'm a photo shoot. To talk about disaster, talk about how they need aid. Let there be earthquake. You see, LOC, Haiti, tornado cancel. They'll be there showing all this world now. But when you see progress happening in Burkina Faso, they will not be there to show you. Instead, they'll be waiting for the opportunity to expose some minor things. The Burkina Faso is allowing this. This is what they will not try and stay. They will try, I can almost guarantee you, they are looking and seeking means to bring Traore and Burkina Faso in bad representation in the media. They have not found one. And to basi dúró létí odò tó ń ṣọ́ akànnì and bàbá wa ní pé yóò pẹ́ létí omi wọ́n gba àrùn gan ni lágbára Èdùmàrè títí Jésù ò fi dé. They will not find anything to discuss. Why are they not talking about the progress in Burkina Faso today? Why is British BBC, why is the American CNN not talking and comparing Burkina Faso with Nigeria over the last 2 years?
Why are they not interested in talking about the independence of the people and the progress being made, the advancement these guys are making? Thank God for social media. Thank God that these things are coming out. And yet, it's not newsworthy to them. It's not newsworthy because on ati jẹun londi, on ati mu aleru títí ayé, ó ti ń di asán, wọ́n ti ń dìtẹ̀ mọ́lẹ̀. So I'm not surprised that they're not covering it. But we should continue to showcase this man. This is a true African son of the soil. Is one. As a matter of fact, I believe that the spirit of our ancestors is residing in this man. It's coming with a vengeance. Ni mo ṣe gbàgbọ́ pé ipa wọn ò lè kà. Kì í ṣe nítorí ìmọ̀ tàbí epo ọgbọ́n, bọ̀ nítorí pé bó ṣe wu Ọlọ́run adẹ́dàá àṣẹ̀dá, bó ṣe wu ẹni tó ní gbogbo ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti agbára lọ́wọ́ ló ṣe ń ṣọlá rẹ̀. Ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé gan ni sà. Nǹkan tí mo sọ nìyẹn sà, nǹkan tẹ́ sọ láti tún fi gbé lẹ́yìn, òun ni mo ti pin ẹ̀, òun ni mo ṣe pin ẹ̀, nǹkan tí Air France. Wọ́n rẹ̀ kan ó ń pẹ́, ṣó fẹ́ wọn ni, òun kò fẹ́ wọn náà. He doesn't want them there. They declared it what? Oh, mo sorry, sir. They declared it in red zone. Yeah, it should be only ẹni tí ó bá ṣe ohun ìtùfù sẹ́yìnkùlé. Ẹni tí ó bá ṣe ohun ogun ìtùfù. Wọ́n ní kì í kíyèsí ẹ̀yìnkùlé ara ẹ̀. Ìwà ọmọ ní máa mú ọjọ́ gbígbẹ́. Wọ́n máa tún wọ́n ń dánwò wọn, they know what they have been doing. Lágbára Ọlọ́run, léní tere, léjì tere. Gbogbo ọwọ́ ọ̀kà, gbogbo ọwọ́ àdánù, gbogbo ọwọ́ òfò tó fi mú di ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú mú, gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run abá mi gé dànù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àṣẹ. Àmín. Lágbára Èdùmàrè lọ́lọ́run á gé gbogbo ka wọn dànù tí wọ́n di kútúrú. Àmín. Bí àṣà àwọn Haúsá. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣeun. Thank you for. Then ìdí àgbọn, wọ́n ní ìdí àgbọn tó gbèrú step Ibrahim Traore vision. Ṣé wá rí pé religion náà fi mú? Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé Saudi Arabia ìfẹ́ tán ní sí bọ̀bọ̀. Thank you, Baba wa Waris. Yes. If Idi Agbon was almost achieving what this man was going to achieve, they saw it then. Kí ni kan tán lò? Saudi ló invite Idi Agbon wá sí Mecca now. Ṣé ti gbàgbé? Bẹ́ẹ̀ni tó lọ, bẹ́ẹ̀ni sir. Yes. Every coup plan against this man is impossible. The brightest of the military guys said that it is impossible to plan coup against Idi Agbon if he's in Nigeria. Kí náà lò? Religion. Àwọn olúwo, nǹkan tí religion stand ṣe fún wa nìyẹn. They invited him to come to the Holy Land. I mean, as a Muslim, ọmọ tán bí ire nìyà tó sì gbẹ̀sìn. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá lòun. Èèyàn máa ń lẹ́sìn nìyà. Ṣáwa ni pé ó burú jù. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀fẹ̀ táwọn pípì ní wa wọn nífẹ̀ẹ́ rere sí wa o. Àwọn alágbá ẹ̀sìn o. Ẹ̀sìn táwọn mú wa tàgbà yẹn, àwọn ò gbàgbọ́, wọn ò gbà débi kankan. They invited the government of Saudi Arabia invited Idi Agbon to come on a pilgrimage. Yeah. Yes. And to bring his son. Knowing that when he leaves, they're going to plan a coup. Jesus Christ. Because every coup that happened was orchestrated from the palace, from the Queen Elizabeth then. That palace. They took him out of the country and then told Babangida to go ahead. Ló jẹ́ pé Saudi offer ẹ̀ gbàtọ́ tí wọ́n pé ó sì jẹ́ ká kúkú kó dúró ń bì má wọlé àfún ní asylum. Ó ní níta ni òun ò ṣe. Òun padà sí ilé bàbá ọmọ ìdẹ́rùbọ̀ mọ́ gbogbo tó bá wù kó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Those are times when tí n bá dẹ̀ rántí ọ̀rọ̀ Ìdí Àgbọn yẹn ó dẹ̀ máa ń mú kẹ́kún gbọ̀n mi. I know, bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ bá ń gbọ́ ọmọ akin, ọmọ Oòduà, tọkàntọkàn. Òtítọ́ ọmọ ó dẹ̀ wá gbá ó fi ẹ̀sìn wọ́n tẹ̀ fi fún ní wọ́jẹ́. Ó ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yàn tiwa Ìdí Àgbọn Ọlọ́run ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí. Kò ní ṣẹlẹ̀ sí Traore lágbára Èdùmàrè. Àmín àṣetán.
That's why when you see all these religious people, don't listen to them. Ọkàn yín, onígbàgbọ́ yín. Your mind should be your faith. As long as you do good to your men, other men, and you don't abhor evil against them. Just pé nígbà tí o ti sẹ́ni kankan tí o dá ẹlẹ́bi, ó lé mi náà ò dá ẹlẹ́bi. If your conscience sets you free, no man can condemn you. That's what I'm going to tell you. And don't let any religious idiot come before you and tell you what is not right. This man loves the people. He's doing God's assignment. He's obeying the golden rule of love. Love to humanity, peace to the world. He's not fighting any man. They're trying to kill him. And as the Lord lives, he will destroy them. Amen. Whoa. Advice me. Taban sọ̀rọ̀ taban rí àwọn kan báyìí tá ń sọ ó yẹ ká máa gbára náà níyànjú. Gbogbo ọkàn ní orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú yẹn tó fẹ́ bọ́ kò nóko èmi rò pé irú èèyàn báyìí, these are the people we should be courting. Pé àníjà àgbọ̀ nídìí wa yẹn ẹja kàtúnù. Let us forget it all. But if you have the backing of people like this, and we invite the support of people like this, and in extension, the Russian Federation, through the supply of armory, the enemy of the Americans or the enemy of the British or the enemy of the French people is not the African enemy. According to another great African leader, who am I talking about? The South African great, Nelson Mandela. Your enemy doesn't have to be our enemy. Personally, I don't like Putin. But if Putin would be an instrument for the freedom, total freedom of the African continent, Putin would be my friend, my best friend. Yes, openly, Mussolini. Every man to his homeland, every man to his own race. Ukrainians are fighting for their own land. Yoruba should fight for their own too. It's not our business what happens in Europe. Why is Europe making their business what happens in Africa? You understand? Wow. Ọ̀rọ̀ ìṣítìlẹ̀ sọ yìí Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́. Ẹjọ́ ẹ bá mi gbé fún bàbá ẹgbẹ́ wa lẹ́ẹ̀méje. Alàgbà Síkírù Suleiman, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gidi gan ni. A kí yín o gbogbo ẹ̀yin aráalé pé ẹ kú àtàárọ̀. Ká tó máa lọ, ó kù ibi méjì sí. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ kí n play nǹkan tí Mufti tó rẹ dárúkọ Mufti nígbà tó sọ̀rọ̀ sí nígbà tí arákùnrin yìí tọ́lọ́run máa lọ rẹ̀ mí ẹ̀ tó máa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ tó kọ̀ nǹkan tí àwọn Saudi tí wọ́n pé torí pé kó kọ́ mọ́sálásí sí orílẹ̀-èdè tó kọ̀ ó ta Mufti lára gan ni. Mufti sọ̀rọ̀ sókè olórí burúkú Mufti. Mi ti gbọ́ torí mi ò ń gbọ́rọ̀ àwọn Ọlọ́run dájú mi náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dájú mi èèyàn náà ni Mufti ṣùgbọ́n èmi ò ń gbọ́rọ̀ àǹtí mọ̀ bí tí mo mọ̀ pọ́pẹ́ fún mi. Ṣẹ̀mọ̀ tí ó fẹ́ jẹ ó dẹ̀ jẹ́ kó fẹ́ destroy àwọn èèyàn tiẹ̀. Yorùbá wọ̀ nígbà láàyè wọ́n ní àgbàrá òjò náà ò nílé wó. Àwa tá a nílé ilé bàbá wa là nígbà fún. So tẹnu aṣiwèrè bá ń gùfẹ̀ wèrè ó yẹ kí gbogbo wa mọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Okay, sir. Ni pé Saudi Arabia wọ́n náà fẹ́ kọ́ mọ́sálásí 200 fún mẹ́. Wọ́n ní president wọ́n sọ pé kìí ṣe mọ́sálásí láwọn nídìí. Ní táwọn nídìí, ó náà ni kí wọ́n bá wọn improve economy àwọn. Báwọn fẹ́ mọ́sálásí. Wọ́n tó ní bùkátà sí náà. Number 2 ni wípé Saudi Arabia ọjẹ́ bí ẹgbẹ́ Burkina Faso gan. A máa ń ṣẹgbẹ́ Nàìjíríà níbi economic development àti ìgbésí ayé ìrọ̀rùn. Yẹ́lájé
ṣẹ́rí fi àdúrà tó jẹ́ ọmọ pínísì thinking faculty ẹ̀ kò lè dàbí a lè sọ pé máa yín suffer from developmental disabilities but ní intellectual disability. I mean, look at me. This is somebody openly, but anything can happen in Nigeria. Again, this is somebody, you expect somebody like Mufti, Yes. with all the billions not to go for one, can suppress can cause chaos through religion. But we are going to improve by getting some advisors, both in the media talks. He should have been able to afford that so that at least he can appear and present his cases more intellectually. This is somebody who is intellectually bankrupt. This is actually, I'm using very conservative words. But because nǹkan tó ń ká òun lára ni pé irú owó yẹn ní ìsìn kan wá gbé fóun kó sọ pé òun fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí káwọn ọmọ mi kan sọ àwọn ọmọ wa di mọ́jèrè, you know, and then you have all these Islamic schools that is only teaching the Quran. Now you pray and teaching the incorrect version of the Quran just to cause chaos. You continue to feed them on arms, they can turn them into beggars. And when they don't become beggars, you turn them into murderers, because now one person in Jiyan gbe lomo sowo. Gbogbo ala ni nkan to ṣẹlẹ̀. One person ma gbe yan ma ge ori yan lọ ṣe ogun owó. Lomo ṣe oṣawure. Ma tan ọmọ lọ́mọ lọ́pa. Because what you're trying to invest in is against freedom, against self-sufficiency. It's against progress. Mufti wants to keep people in perpetual bondage. They want us to be subservient to the masters, their masters. They see themselves as slaves for eternity. They don't think they can ever do any better. But Ibrahim Traore is telling you, please pay attention and see. They made us to believe that we were poor. Charity, they make us to believe we are poor, that we don't have anything. Mm-hmm. But please, take a look. Who is Saudi Arabia? Àti nítorí pé àwọn èèyàn ká ọgbọ́n pé ilẹ̀ mímọ́ ni Mẹ́kà tán ti ń bu lọ bẹ́ẹ̀ mọ iye owó tán ń dà sí Saudi Arabia every year. Owó tẹ̀ ń gbé lọ Saudi ní Nàìjíríà gan mọ iye tó jẹ́ ni. Ẹ wá ní pé Saudi wá ń jẹ́gbẹ́ Burkina Faso. Say, but any country in Africa yẹ kó jẹ́gbẹ́ Saudi Arabia ni. What are you talking about? But tó ní ọba ti pọ̀ dà tí ò bá mọ nǹkan tó ń kọ iye kí ni ọpọlọ tó wà lórí ẹ̀ náà. Things and chance. Time and chance happens to everything in this lifetime. Time and chance for Mufti Atoluwo is coming quickly to a close. I can guarantee you that. But this shining star, the pride of the African continent, Captain Ibrahim Traore, he has come, and he will see and he will conquer all of you. Amen. We shall see. The time is fast approaching. We shall see. Gbogbo àwọn mọ́ṣáláṣí tẹ̀yìn ń kọ́ kí ni nǹkan tó fi dà ní ìlú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà. Gbogbo àwọn ilé kéwú tẹ kọ́ káàkiri yẹn. Gbogbo ilé kéwú tẹ kọ́ káàkiri gbogbo láti Ìlọrin lọ wá sí Ògbó. Gbogbo kéwú ilé kéwú tẹ kọ́ káàkiri gbogbo Ìbàdàn káàkiri everywhere yẹn. Kí ni nǹkan tó ṣe inú ẹ̀kọ́ ní gbogbo àwọn ọmọ yìí ti ń tọrọ owó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Tí tẹ́ sọ gbogbo àwọn ọmọdé olóṣó ní gbogbo orí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ibrahim Traore, as a Muslim, is already saying that no woman must be nude in his country. It will be a crime. That's a true Muslim. That's the type of nature the real Muslim should have. That our women should not be
internet lizards. It's a pride of the African man. Because they are jewels and they should be, they are supposed to be honored. They have our girls on the internet showing their nudity selling their nudity to the entire world. And you say you're Muslim, Mufti, because in social media, with nude pictures. Oh, so don't buy out. IBRAHIM, this will be your undoing, like by Allah. Amen. And because you have chosen, this man doesn't know you. This man is fighting for his own people, trying to break free from the shackles of the oppressor and the enemy of the African people. So what did he for Bogunti? Bogun to gbin lágbára Ọlọ́run ní ìlọ́po ẹ̀ lọ́nà ẹgbẹ̀rún lọ́lọ́run àgbé ti wà tìdílé ẹ̀. Àṣẹ. Láṣẹ Èdùmàrè. Ní àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣeun gan ni sà. Bí nǹkan tẹ́ sọ, èmi náà rí kinní yàn, ó sọ pé àwọn ọmọbìnrin tí wọ́n máa ń múra tí wọ́n máa ṣí àyà sílẹ̀ tí wọ́n máa ṣí ara sílẹ̀, wọ́n ń fà ní wọn. Ẹ lọ wo nísìnyí, ẹ máa wo Burkina Faso. On the whole of continent of Africa, start paying attention to Burkina Faso. They don't want what the picture we're going to see, but the God of creation will make it happen. The picture of decency, the picture of self-sufficiency, the picture of progress and prosperity, the picture of law and order, the picture of intelligence and bright minds, the picture of innovations. You will start seeing this. That's when you know the skills of the African man, the gene, is going to show. You will start seeing it. And I want you to compare with what you see in Nigeria. Àwọn ọmọ wa wọ́n jẹ́ kan ṣègbé eléyìí ń gba àwọn ọmọ wọn lẹ̀ kò jẹ́ wọn lọ kò parun mọ́. Only I want our children to be here and the brains to be maintained here to improve our own country, not to be sold to the African world, to the rest of the world. And look at America, look at Britain. Look who are the intelligence, who are the brains behind all achievements here. A lot of people were foreigners. If they're not Indians, they'll be Africans. What are we talking about? They continue to make us bleed like that and turn our country into a graveyard. And we see somebody who is trying to turn that around and make our continent a homeland, not a graveyard. Àmín, àmín Jésù. Àmín. Ojú òpó ti sílẹ̀ fún àwọn tí wọ́n bá fẹ́ pè wọlé láti bá wa dá sí ètò. Ó máa wù mí láti play ẹ̀sọ̀ nǹkan kan tí mo dẹ̀ mú dání nípa bàbá Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú àwọn Bìrìtìkó bí wọn ò ṣe jẹ́ kí bàbá yan tó dẹ̀ jẹ́ pé bí bàbá mi kan tí wọ́n máa ń pè sórí ètò ṣe máa ń sọ tí mo dẹ̀ ní fọ́nrán yàn dání pé wọ́n kà arákùnrin yàn kà kó tó kú bí wọ́n ṣe lọ yí ìbò tí wọn ò jẹ́ kí bàbá mi. It's a fact. They know it. Nírí kan sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ BBC ò ní gbérù yẹn, CNN ò ní gbérù yẹn. Ṣùgbọ́n tá bá ti plan kú wọn tán ní Buckingham Palace láyé ìgbà yẹn, tá bá ti plan kú yẹn tán ní Buckingham Palace, táwọn puppets wọn ti succeed ní ground zero ní Nigeria. Ẹ wá rí wọn BBC. Nigeria, there's been a miracle in Nigeria. There's they will be crazy. So nonsense about and then how this government will be accepted and how they start making policies, and now they'll be interested in your affairs, internal affairs. This is the terrible things they've done to the African people. These guys are saying enough of that nonsense. Even president that will come into your country have to be vetted very well because they are agents of the states to destabilize. The Bible is only the thief does not come, but to kill, to destroy, and to steal, kill, and to destroy. When you see them, they come like pressmen. They come like a crew, media crew. They're all full of venom.
to do the biddings of their governments. They will not succeed anymore. Not anymore. Especially not in the Sahel. Eshima. Wow. They don't want to cover us when we're agitating that we want a freedom, a homeland. Is that a free press? But now they want to cover when we're making progress on our own so that they can destroy and pull us back. That will not happen. Be careful. Anyway, they're dealing with somebody who knows better, who knows best, whom the Lord has equipped. Ọlọ́run ló ti fúnra rẹ̀ lọ́lọ́run ti ó ní wọlọba tó kọ ọwọ́ mi ní àti ìka mi ní ìjà mímọ́ bíbélì Ọlọ́run ti kọ́ ó ti fi life experiences teach this man, and he has given his fingers into fighting, and victory is certain. Congratulations to Burkina, and by extension to the rest of Africa. Baba Waris Jinodo, yes, èmi náà tótọ́ ni nípa bó ṣe ní káwọn wọ́n máa lò. Yes, kí ni white wig tí àwọn lawyers, àwọn adájọ́, àwọn agbẹjọ́rò yìí máa lò. From that stupid looks. Otoni, we have to change from that slavery mentality. Ṣé nílẹ̀ kóòtù òjìrè nísìn nígbà ìwáṣẹ̀ kó tó di pé nǹkan dojúrú fún ìran ọmọládé, ọba máa ń ní chamber tó ti máa ń dájọ́ tó sì máa láwọn èèyàn tó máa ń dájọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ṣé ilé ẹjọ́ kan wà nílẹ̀ kóòtù òjìrè ni bí ó ṣe ààfin ọba? Then tí wọ́n fọ ọ̀bà ráyè gan, ó dà pé wọ́n ní chambers bóyá àwọn tó ń fi síbẹ̀ tó pé àwọn náà ló máa mójútó kíní kó tó bá rí pé dojú ẹ̀tọ́ kó tó di pé ọba ló máa pàṣẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni sà. Eléyìí wá ń padà sí orórun tiwọn pé ayé ti dọ̀ ayé ọ̀làjú aláti ní ọ́fíìsì fún gbogbo nǹkan, ṣùgbọ́n àwọn ò tẹ̀lé yín mọ́. We're not gonna go your way. It starts with language. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí because gbogbo àwọn kan tán ẹ bá ti fẹ́ pàlè lé nǹkan, you have to put your mark on it. Ló fi jẹ́ pé tẹ́ ó ṣiṣẹ́ kan bá gbà àwọn kan ṣiṣẹ́ nísìn, àwọn iléeṣẹ́ kan wà tó pé ẹ láti wọ uniform ni kán lè dá yín mọ̀. You have to maintain some order. So what? Loyalty to the master. This is what this man is changing. That you're not going to dress us like this and make us loyal to you. We're not loyal to you. We're serving our own people. We're going back to our roots and doing what is right for ourselves. We don't owe you nothing, and we don't want nothing from you. We're not here to beg you. We're not begging for nothing, but let us live in peace. The homeland or death. We love it. That's Ibrahim Traore, a man of this century. And by God's grace, this light will not go into extinction. Amil. Land or death, we love it. Yes. Until we have leaders like that on our country, on our land. Nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ àwa náà gbàtà bá tó ní àwọn olórí bí eléyìí nílẹ̀ Yorùbá gba ẹni ọ̀nà lágbàgbọ́ ni mo gbàgbọ́ pé ìrìn wa máa yá. Kò sí nǹkan tó burú pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa dá gbogbo èèyàn tó kò fẹ́ náà wá pé láti make sure pé a seek contact irú àwọn èèyàn bí eléyìí nígbà yẹn la máa pa serious pa fẹ́ lọ bí kankan. Ká máa pa àyà lọ ká máa padà dà lójú kan ká máa yí lójú kan náà lá máa yí bí ká máa ṣe bídí àwọn politician Nigeria. You know, we start doing the same thing that the Nigerian politicians are doing, deceiving and lying to people every second, and telling the people we want to go, but we're doing something. We know exactly. Everybody knows what they're doing. They know exactly what they're doing. Àsìkò ọ̀rọ̀ tí tó. Ìní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lówó ló ń lò àgìgbò. Ọlọ́gbọ́n ló ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ló máa ń mọ̀. Àsìkò ọ̀rọ̀ tí tó. Ṣùgbọ́n wọ́n ní
gbogbo nkoko la fish when the time comes. It is not time yet. But you know, if we want to go, the first step, the first type of leadership, we should not be caught in Russia. South Africa, Guinea, Brazil, Russia. What are you talking about? We have these contacts we should cut. We have channels and avenues, and I'm sure it is also for his own protection to ensure that this wildfire takes over the whole of West Africa. It is just right that it is just natural, if he's smart and wise, to see a friend in Yoruba land and to coordinate and let us pull forces together and maintain another block, chip away from the loot of the West, because what it different country more and when they teach we should cut them and get their support, and then let us start to break up. We will not break up by peaceful means. Clearly, we have taken that route just to make sure that we check all of the boxes we need to check for peaceful process. It is time to take the decisive actions. IBRAHIM Traore tó wà níbí lónìí, Ọlọ́run dá sí, ṣé ẹ̀mí àwọn èèyàn ò sùn? Mo fẹ́ bèèrè lọ. Àbí magic ló fi wà ńbẹ̀ àbí? Gbogbo coup bíi mẹ́jọ, bloody coup, tán tẹ́lá ti plan láti fi bíi mẹ́jọ, bíi mẹ́sàn-án, bíi mẹ́wàá, tí France fẹ́ gbé dànù. Ṣáwọn èèyàn ò kú sí? They play. We cannot deceive ourselves. No? What this guy has seen in 39 years, and especially what he has seen over the last 2 of those 39. Ọlọ́run nìkan ló lè mọ̀. Bóyá ẹlòmíì ń gbélé ayé 100 ọdún tí ò ní rí ìdá mẹ́ta ẹ̀. Tí ò ní rí ìdá. Kẹ́lì mọ̀. So who is to tell us pé àwọn tó bá ń sọ fún yín pé àgbà Yorùbá nation láláì fi ìwà ipá díẹ̀ sí. Àwàdà pọ̀ ju àwọn yẹn lọ. Ojoojúmọ́ náà ń kó wọn wọlé o sílẹ̀ Yorùbá. Ojoojúmọ́ ní gbogbo oko ilẹ̀ Yorùbá ó ti di síjò. Why are we not spending time and effort to cut the help of people that have already attained significant success in holding their own territory? Tọ́lẹ̀ mọ̀ pé táwa bá ṣe tiwọn táwọn náà support wa, a ní gba àwọn ọ̀tá wọn láàyè láti ní base lórí ilẹ̀ wa débi tí wọ́n threaten àwọn. You think they will not support us? Of course they will. Ṣé ọmọ Yorùbá ọ̀gbọ́ngbọ́n àti ìṣerú ẹ̀ ni? Àṣì ní gbọ́ngbọ́n rẹ̀. Do we have the will to do it? I pray so. Ẹ ṣé mọ́. Wow, ẹ kú ohun dáàdì mi bàbá ẹgbẹ́ wa. Dr. Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín. Mo gbà á ládùúrà pé ọpọlọ yín kò ní dọ́bà o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ túbọ̀ máa dàgbà nínú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye sí ni o. Lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ ní ṣe àṣetì, ẹ ní mú àmúbọ̀ o. Ṣùgbọ́n kí n tó máa padà sí ọ̀dọ̀ yín, ẹ jẹ́ kí n kí àwọn ará ilé ká tó máa lọ. Ìyá wa Tóyìn Àkàbà, ẹ káàbọ̀ mọ́mì, ẹ ṣé gidigidi gan ni mà. Ó dàbí pé tí kò bá sí ẹni tó máa pè wọlé, a máa mú ètò tí èní, a máa mú wá sí ìparí. Mo fi àsìkò yìí, mo fi dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. A fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá àti màmá tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa láti ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ ètò títí di àsìkò yìí. A gbà ládùúrà pé ojú òní ti gbogbo yín ò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tẹ́ ní tó ń dùn yín nínú, èyí tó mí àtèyí tí kò mí kò ní pa yín lẹ́kùn ò lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Àjọṣe wa kò dẹ̀ ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ kú àdúrótì.
ẹ kú gbogbo ìgbà tó yẹ pé tí bá ti ń pè yín báyìí ẹ máa ń dá mi lóhùn kẹ́yìn náà bá ń pe Ọlọ́run ó máa dá yín lóhùn ní ẹgbẹgbẹ̀rún ní ọ̀nà ẹgbẹgbẹ̀rún ní ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ adúpẹ́ o amóore o ṣùgbọ́n ká tó wá máa lọ tẹ́ ẹ bá ti subscribe ní orí YouTube channel mi ẹ bá mi lọ́bẹ̀ Ìyálájé Global Talk Show orí YouTube Ìyálájé Global Talk Show ẹ bá mi like kẹ bá mi share kẹ comment tẹ bá kúrò ní ọ̀dọ̀ mi ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi Dr. Michaela ẹ bá mi ṣe bákan náà bẹ ṣe ń ṣe léyìí ẹ máa fọwọ́ náà ṣe ohun tó dára láyé mo wá padà sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ ẹ wo ó ní bí Ọlọ́run bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ máa ń nídìí èmi gbàgbọ́ pé ara nǹkan tí mo mú bọ̀ tẹ bá ń gbọ́ pé mo róhun mú bọ̀ ó láì orúkọ tó lágbára ní orúkọ Yorùbá mo róhun mú bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kò tí ì tó mo máa fi yòókù sínú ẹ ṣé gidigidi gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ mo dúpẹ́ ẹ kú àdúrótì mi ò lè gbàgbé o tá a bá lọ tá a bá bọ̀ tá a bá ń sọ nípa orí ìkànnì yìí kò sí ni bá a ṣe ní dárúkọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí títí tó wá fi di pé èmi àti yín tí a dìjọ ń ṣe ètò tó di pé ẹ wá di bàbá ẹgbẹ́ ọjọ́ náà tí màá túṣu désàlẹ̀ kòkò ó tún dé kan lẹ́yìn mo dúpẹ́ o ojú òní tì yín láéláé ẹ ní jábọ̀ lágbára Ọlọ́run ojú rere àtàánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ ní ìgbà kankan gbogbo àwọn ọmọ yín títí dé ìran yín gbogbo ìran yín títí kò fi ní sí ayé mọ́ wọ́n máa rí àánú gbà ṣáá ni bẹ́ẹ̀ ni mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ aláṣẹ ni èmi gbogbo àti ọmọdọ́mọ yín gbogbo ìran yín pátápátá nígbà títí ayé kò fi ní sí mọ́ mo ń sọ pé àánú ojú rere àtàánú Ọlọ́run wọ́n máa rí gbà ni o ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ mo mórè o mi ò lè dúpẹ́ tán Ọlọ́run ẹlẹ́dọ̀run àtayé ó máa bá mi dúpẹ́ fún yín ó máa dúró tì yín o ilé yín ò ní di ilé onílé o aya yín kò ní di aya láya àwọn ọmọ yín wọn ní di ọmọ ọlọ́mọ lórúkọ Jésù ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ kú àdúrótì mi mo dúpẹ́ o ẹ ṣé Ìyálájé ẹ ṣeun gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà ẹ̀ lágbára Ọlọ́run yóò rí bẹ́ẹ̀ kí wàá ṣe fèmí nìkan fún gbogbo ọmọ tòótọ́ ọmọ ọkọ ọmọ Oòduà tọkàntọkàn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá wa tọkàntọkàn àṣẹmọ gbogbo wa lára ojú tó ń wò wá àti etí tí ó mọ̀ gbọ́ wá àti ọwọ́ àti ẹsẹ̀ tí kò rin ìwà bàjẹ́ tí kò rin àìníṣeéṣe fún ọmọ Yorùbá àṣẹmọ gbogbo wa bẹ́ẹ̀ lára àtẹ̀yìn náà ju bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbàládùra lọ Ọlọ́run lè gbà bá mi súre fún yín àti fún ìdílé yín àti fún gbogbo iṣẹ́ gbogbo ń tẹ́ fọwọ́ ṣe pátápátá ire yóò mọ̀ bí sí ni kò ní pẹ̀lú àmín o Jésù Ọlọ́run á sì máa so èso ayọ̀ èso tó dùn fún yín àti fún ìran yín láti jẹ ẹ ò ní fojú sunkún àmín o ẹni gbà àwẹ̀ ẹni pàdánù ohun tó dára ìbànújẹ́ ní lẹ́mọ̀ pàdánù kò ní jẹ́ ti yín lágbára ẹlẹ́sìn ire ayọ̀ àti àánú Ọlọ́run á máa bá yín gbò mo ti wá lọ́ọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o gbogbo ojú tó ń wò wá etí tó ń bọ̀ wá àtàwọn tí mo wà lọ́jọ́ iwájú pé a kó ire ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn sílẹ̀ láti lu bọ́ aṣọ wa lábẹ́ ìmọ̀ ẹ̀kọ́. àmín àṣẹ Èdùmàrè. hello ó dà pé kí ni ọ̀dọ̀ wọn àgbọ̀ yín mọ́ sá o ó ga o àgbọ̀ yín mọ́ sá yé paripa bàbá pẹ̀lú agogo bàbá Ọláwálé Àlàbí ọjọ́ tí n bá gbé agogo wá kí n wá sí orí òtòsó kò sí agogo nítòsí mi níbí báyìí ẹ má bínú sá màá gbé dání lọ́jọ́ mi màá má gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹ má bínú sá ẹ ṣé àgbọ̀ yín mọ́ dádì o ok. àgbọ̀ yín mọ́ o ẹ gbà mí kí níyàn sí i ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. ẹ káàsán o. ẹ káàsán mà. àwa tí ẹbí Ọ̀ṣùgbòrè là ń pè yín o. ẹ ṣé gan ni mà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mà. ẹ kú ètò tòní o.
ètò ní o ètò ní mà. A máa jó yín ṣe o. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Iwájú iwájú lọ̀pọ̀ ẹ̀mí tí ń retí iwájú iwájú lẹ máa lọ o. Àmì o àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ lọ sẹ́yìn o. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. À ń gbádùn gbogbo ètò yín. Ẹ ṣé gidi gan ni mà. I'm so proud of you, my sweet sister. Ẹ ṣé mà. Bosa to you. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣeun. One more blessing and strength to you. Àmì Jésù. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣeun gan ni àdìjọ ń ṣe Ó lè ni. wá dùn mí pé bàbá ẹgbẹ́ wa ti lọ, mo fẹ́ kí àwọn náà ní o. Ó ṣeéṣe kán máa gbọ́ yín, mo rò pé mi ò mọ nǹkan náà tó ṣe. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn o. Àmì Jésù. Ire ni tiwọn lọ́jọ́ gbogbo. Àmì Jésù. Wọ́n ní sì sọ o. Àmì. À ń gbádùn àwọn náà o. Ẹ ṣeun gan ni mà, ẹ ṣé gan ni mà. Iṣẹ́ ọpọlọ tó ń ṣe kò ní bàjẹ́ o. Àmì. Wọn ò ní ṣubú fáwọn ọ̀tá yọ̀. Àmì. Olúwa á gbè wọ́n o. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àdìjọ ń ṣe ni torí. Ọlọ́run á bá yín ṣe láṣepé o. Àmì àṣẹ Love you Èdùmàrè. so much, my sweet sister. Same here, mommy. Same here, ma. Ẹ kí àwọn family members love you. Bye. Bye. Love you. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ bá wa kí dádì dáadáa àti Túndé àti ìyàwó wa o. God bless you, ma. Àjíṣẹ́ ẹ̀kọ́ àpọ́nlé. Yes, ma. Ìyá alájẹ oníwà tútù bí àdàbà. Ẹ ṣé mọ́mí. Ó dàbọ̀ ma. Ẹ ṣé ma. Love you, ma. Bàbá tí wọ́n ń pè yàn, mo ti ń pè yín padà bàbá o. Nígbà tí à ń dúró de kọ́là wa yàn kí wọ́n gbẹnu sí Mike. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa ní dédé aago 9 ọ̀la, aago 9 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹgbẹ́nu sí Mike, ẹgbẹ́nu sí Mike. Yes, àti gbọ́ yín sà. Pẹ̀lú sí máa mo ń tọrọ aṣọ mi ṣe lọ́wọ́ ni. Okay. Àdìjọ ń ṣe ni. Ẹkúṣẹ́ Ọlọ́run ọba túbọ̀ pé ilé Ọlọ́run fèrè síṣẹ́ yín mà. Àmì fún gbogbo wa. Àwọn tí àmì. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ tí ó ṣeéṣe kán máa gbọ́ sọ. Ṣẹ́rí challenges. Kí ni bá mọ̀ pé àwọn politician Nàìjíríà wọ́n ti take advantage Nigeria, wọ́n ti sọ di factory, wọ́n ti sọ di business center. Nísìnyí ìdìmọ̀ ìtútẹ́múwálé ni ìdìmọ̀ Traore. Ọlọ́run bá wa tún ṣe dáadáa fún. Ọlọ́run má jẹ́ pé Ọlọ́run fún láṣeyọrí ṣe. Ṣé ní ó fún gbogbo Africa ní àwọn challenges báyìí. Especially gbogbo president Africa ó ti fún wọn challenges báyìí. Especially Nigeria, nígbà tí bọ̀bọ̀ yìí tó gbàjọba, ó expect kí àwọn Nigerians kọ́ bọ́kúlọ̀. Gbogbo àwọn sójà Nigeria, àwọn tó wá take advantage politicians, wọ́n sáré bẹ̀wò sí wọn lẹ́nu, wọ́n increase owó wọn, wọ́n fáwọn ọ̀gá wọn sójà nílé rẹpẹtẹ l'Abuja. Kò jẹ́ káwọn sójà ní ẹnu ọ̀rọ̀ láti ṣe nǹkan tí kòkòrò yìí ní kò sí. Ó wá fún Nàìjíríà ní ohun, wọ́n fún Nàìjíríà ní voice pé lẹ́yìn Nàìjíríà ní saboteur àwọn gbogbo náà destroy Africa. Gbogbo expectation ẹ̀ tó bí ní pé bí at least United Africa ẹ̀kẹsẹ̀ nǹkan tá a máa rí ni pé wọ́n kàn fi bàbá jẹ ECOWAS president, ECOWAS chairman. Tí bàbá òdèlè tó fẹ́ bàbá fi opportunity ECOWAS chairman ẹ̀ kó fi àtàkì gbogbo àwọn tó ń overtake president tó ń gbàjọba ẹ̀. Ọlọ́run fún bàbá ṣe. Bàbá fẹ́ gbé ọwọ́ àwọn northerners ló pe bàbá sákèsì pé wá tó bá ṣe yàmàyàmà àwọn ẹbí àwọn làwọn tí ó wà ní Niger, Guinea Bissau, Burkina Faso, má ṣe yàmàyàmà. Nísìkò tẹ́mi kan tẹ̀wá rí sáàrin ẹni pé nísìkò bọ́ ìbò ìjẹ́ small boy, ìbò ìjẹ́ young man tó ó fún àwọn bàbá ẹ̀ ní challenges pé ó yá let's Africa unite. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé colonize wa tó ń fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹrú yìí ẹ jẹ́ ká ṣe shift wọn náà. Many countries wà lórí ilẹ̀ báyìí tó fẹ́ support gbogbo àwọn Africa láti jẹ́ ká kúrò lóko ẹrú.
but our politicians Nigeria want to take advantage here as a company. Wọ́n ti mú Africa tètè sọ̀rọ̀ ẹ gbogbo ìpè bó ṣe gbogbo ìkéré tó lè cross mind ẹ̀ báyẹn tó lè fi ara ẹ̀ sílẹ̀ tó lè fi ó fi ẹ̀mí ara ẹ̀ ó fi ẹ̀mí àwọn ẹbí ẹ̀ ó fi ẹ̀mí ara ẹ̀ ó fi sílẹ̀ fún ìlú ẹ̀. Lẹ́nu gbogbo ìlú òru tó ti lu ọdún kan àbọ̀ tó ṣẹ̀ lu ọdún kan ohun nǹkan tó ti ṣe tí gbogbo ìbá ṣe mistake tó bá tẹ̀ wá lu bí ọdún mẹ́rin àbọ̀dún mẹ́jọ ní power yẹn màmá mi kí lẹ́dẹ́ kí ni ẹ rí bí. Ìlú yẹn máa in fact ìlú yẹn máa ó máa ti ní ẹwọ rapid growth tó ń gbàgbé ẹwọ rapid growth. Ó sọ fún gbogbo àwọn administration pé anybody gbọdọ̀ travel lọ gba treatment ní away. Ibi ògbó bá mi ṣiṣẹ́ òun wá ló fẹ́ travel out no ẹ má import for now ẹ má export for now kó focus òun gbọ́dọ̀ travel lọ sẹ́ni bí ẹ̀. Ṣèbí agbára ẹ lórí tí gbọ́ àwọn Russia àwọn Russia president tó jẹ́ Putin àti American president tó jẹ́ Donald Trump tó ń rí tó àwọn ṣe owó ló fi ń wá wáyé. Ẹwọ Nàìjíríà báwọn ṣe máa yá owó káàkiri gbogbo àgbáyé náà wá káàkiri sí ìyá ń jẹ Nàìjíríà náà pariwo kiri wọn lọ fi Nàìjíríà yá owó tó lè wà ń yá òun gan ààrí impact ẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ wò ó sí kẹlẹ́ bá mọ̀ pé wọ́n ti fi àwọn pípa àwọn pọ́lísà Nàìjíríà wọ́n fi ẹ̀mí àwa ọmọ ìlú wọ́n fi play game wọ́n fi ṣe politics wọ́n fi tàfàlà. Ẹ kọ imagine kí ni ọmọ Tinubu tó jẹ́ ṣèyí Tinubu kí ló lọ bá ṣé òkun mi fún ní tí kí ni ìpàdé ìwòye àtàsíwò kí ni tó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn pípé yìí wọ́n wà nínú àwọn tó ń attack ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni meeting tí ṣèyí Tinubu lọ bá gún mi ṣe pẹ̀lú nǹkan tí gbogbo disasters táwọn pípé yìí ṣe fún wa. Wọ́n wá take advantage Nàìjíríà orúkọ Nàìjíríà yẹn wọ́n wá fi enrich ara wọn wọ́n fi ń kówó jẹ. Last time tí wọ́n ṣe protest end bad governance wọ́n ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí tó lọ tó jẹ́ ẹ̀mí àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀wọ̀n ensars ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí tó lọ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ò rójú wọn wà òkè. Èèyàn lè wọ́n hospital kó 50-50 chance pé kó máa wọ́n hospital. Gbogbo Nàìjíríà gbogbo wa polú fún iṣu. Àwọn pípín yóò tiẹ̀ ríro, wọn ò tiẹ̀ ṣe ní ẹni tó gbọ́ kankan, wọn ò tiẹ̀ ṣe ní pé gbogbo bílẹ̀jì ìlú ṣe kan gbogbo tó campaign 2027 làwọn pípín yìí tún process. Nísìnyí àwọn dead bad governors tó lọ yẹn ẹ wo campaign tẹ̀wọ̀n rádìtọ̀ ṣe ní north táwọn Haúsá yẹn sọ pé so military take over gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bí pé military ni last man standing tó lè gba everybody sílẹ̀ Nàìjíríà because àwọn military Nàìjíríà gbọ́dọ̀ kó tẹ̀ máa halẹ̀ máa wọn politicians wá pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa a máa ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa a máa ṣe báyìí àwọn military náà wá múra wọn wọ́n máa ti pẹ́lú fún ọlábùjá bá adébẹ̀ẹ́ ọmọ ojú ìrọ̀ láàrin ni wọ́n. Ọlọ́run ṣàánú wa Ọlọ́run gbéjọba tó máa rọrùn Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa kẹ́rí èmi kò jẹ́ sí Nàìjíríà ẹ gbàgbé because èmi bí pé tí bàbá ẹ̀ bá kó bẹ́ẹ̀ sí ẹjọ́ tó máa gbàjọba continuity ni ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ continuity yà. Bí Nàìjíríà bí Yorùbá ṣe máa kúrò ní òkú ẹrú tó báyìí máa kúrò ní Nàìjíríà báyìí máa exist Nàìjíríà ni kí àwọn ọba wa gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùnrin ilẹ̀ Yorùbá ó dìde because wọ́n bí pé nítorí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ nǹkan tí tó wà wájú yìí ìfà táwa ń bẹ̀ sí dábàá ti lè jàjà yẹn àwọn ọmọ yẹn màmá ọlọ́mọ ẹ̀ka àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá jẹ̀yà o ọlọ́mọ ẹ̀ka àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá jẹ̀yà o nǹkan tó wà ńlẹ̀ fún ilé Yorùbá àwọn tó fi òkú inú rẹ̀ pẹ̀lú wa rárá ẹ̀rù ojoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ wọlé lógúnlógún náà wọlé lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n tó ń kó ìpọ̀ tó ń kó gbogbo irinṣẹ́ ọpẹ́ tó ń kó oríṣiríṣi wẹ́pọ̀n wọlé kí ló fẹ́ wá fi ṣe tó lóko tó fẹ́ wá dábì ni àbọ̀ ní ẹran tó fẹ́ wá pa á ní ọgbọ́n yẹn àtàkì gbogbo village sọ yẹn àtàkì àwọn farmers sọ yẹn àtàkì àwọn village tí àwọn ọba wa ọ̀dọ̀ tó kọ́ kí làwọn fífi ìfẹ́ kí ló dé tó fi ṣe báyìí wọ́n àtàkì Burkina Faso gan àwọn fífi náà wà bẹ́ẹ̀ wọ́n terrorize wọn bẹ́ẹ̀ láti bọ̀ ti wọlé ló ti fọ́ọ̀ṣì gbogbo wọn dànù ọmọ 36-39 years old tó dẹ̀ ṣe nǹkan ribiribi báyìí táwọn ìjọba Nàìjíríà ọ̀dẹ̀ jókòó kó ló pé kí làwọn yìí ṣe táwọn ọgbọ̀n ò lè ṣe tó ti káwọn kó tiẹ̀ ṣe dáadáa díẹ̀
kò sí nǹkan táwọn ẹ̀ fi ṣe wọ́n yìí máa fi owó mi wọ́n yìí máa fọmọ wọn àwọn ọmọ wọn tí ò tiẹ̀ ti gbọ́njú wọ́n yìí máa fi sí pò wọ́n wà áfítà. Olùyà pé lágbára ọlọ́run àwọn àwọn alálẹ̀ ìlú Yorùbá yìí ọlọ́run á ṣe dáadáa ọlọ́run tó ti ṣe láṣeyọrí ọlọ́run máa ṣe ògbẹ́ láṣeyọrí tán ilẹ̀ Yorùbá yìí máa bọ́ sí mímú ṣe wọ́n máa wá sí ìmúṣẹ lágbára ọlọ́run wàláhì ilẹ̀ Yorùbá yìí máa wá sí ìmúṣẹ. mufti wo yẹn àwọn ẹtì mọ́tò àwọn yẹn alábọ̀dé nínú àwọn ọgbọ́n náà gbowó àwọn ọgbọ́n náà gbàgbọ́dé fúnlẹ̀ Yorùbá. àti ọba Ìwó tí ń sọ pé tí wọ́n bá lé Fúlàní ní ògbélẹ̀ Yorùbá kó máa bọ̀ níwò wọn àkọmọdé tiwọn. ẹ wá wo àwọn tó tí wọ́n wá ń gba inú ìwé yẹn wọ́n wá gbà wọlé fi àtàkì ilẹ̀ Yorùbá. mélòó rú ẹ̀ ẹ gba àwọn ọba bọ́yẹn ṣe náà ẹ gba àwọn ọba bọ́yẹn ṣe àwọn ọba ló ń bá àwọn ẹ̀mí àwọn tó ń pè ẹ mọ̀ pé ẹ bá dé jù lọ ẹ ló ń kúnlẹ̀ wájú wọn ẹ ló ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn ẹ wà àwọn ọba bọ́yẹn ẹ wọlé ẹ wò tọ́jú ẹ oní ẹ̀rùn ọba sẹ́yìn náà ṣe níjẹ tàbí jẹrin tó lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún tó lọ ń kúnlẹ̀ síwájú tó lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún Sẹ́ríkì. kí ló ṣe àwọn ọba tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe yàmàyàmà báyìí Ọlọ́run á gbà kú lọ wọn alágbára tó ń fagbára ní wa lára Ọlọ́run á gbà kú lọ wọn náà ní kémi náà dá sí tù. ẹ ṣé gidi gan ni bàbá ẹ̀mí Traore o ẹ ṣé gan ni àmì o Ọlọ́run á lò fáwọn àna Ọlọ́run á lò fúnlẹ̀ Yorùbá láti gba òmìnira lágbára Ọlọ́run. ẹ kú òun bàbá ẹ ṣé gan ni ẹ bá wa kí gbogbo lé o ẹ ṣé sà. ẹ̀yin aráalé ẹ ṣé gidigidi gan ni o ìyókù ó tún di ọ̀la aládùúgbò kì í dọ̀la ni wọn Yorùbá máa ń sọ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní dédé aago 9 ìrọ̀lẹ́ ọ̀la 9 p.m. Nigerian time kó tó dìgbà náà ire o. Ìyálájé ti dé o aláyọ̀ Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́ Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o àfẹ́gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin màlẹ́ ní. níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin màlẹ́ ní. Ìyálájé mi ò alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. èmi àti Dr. Michael o Michael o bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. onífà gọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Mike ló ní kẹ́ máa bọ̀. Moses Abiodun Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákàyè dání ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀.
ìpìlẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní ìgbàjọ òjò 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 orílù o òjò 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lónìí kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti alájẹ o ní ń ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ gbígbé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kó mú òkun yọ.